Ioia ki tēnei kēmu hi kakarawatu i Wainganui i ngā wahine mai New Plymouth in Carmel College. Kia ora everyone, good morning and welcome back to Palmerston North. We have an exciting matchup today between the girls from New Plymouth and Carmel College. My name is Toby, kua hau tētahi hai whakapāho i tēnei whakataitai. I will be your commentator for this fixture. Let's take a quick look up at the lineups. Carmel College, tino kahata rātou tima, really strong team. We've got Kira Redfern Hardesty in the number 1 jersey, Eden Drake number 2, Imogen O'Rourke number 3, Shiloh Huntala number 4, Kiara Joseph number 5, Ella Drake number 6, number 7 Lily Farman, 8 Leighton Essera, 9 Annie Gaylard, 10 Millie Lloyd, 11 Zahara Tibbets, and 13 Ruby Railton. The main coach, Chris Vaughan, assistant coach, Greg Brockbank, and manager, Beth Railton. Kei te taha o ngā wahine Maya Taranaki. The New Plymouth Girls High School side, number 4, Ruby Reesby, number 5, Lucia Miller, number 6, Jamie Ramage, number 7, Macy Deeth, number 8, Cassia Bailey Nowell, number 9, Matilda Bublitz, number 10, Danielle Defapa, number 11, Leah Dallinger, number 12, Leilani Rover, number 14, Geordie Sands, and number 15, Libby Keenan. Kotorato Kayako Matua, their head coach, David Bublitz. Kayako Tuarua Erua, the 2 assistant coaches, Brianna Latavao and Aaron Bailey Nowell. The Whaiwhakahaere, their manager, Holly Schrader. E tātou e kita ni tēnei tima mai a Carmel tino heka mai te timatanga, plenty of energy from this Carmel side as we look to get underway. Wha ki te rua. Koira tētahi mea tino whakahirahira mai e nei tima e rua. Such an important factor of this game for both these teams, how they can get off to a good start. E muhi o pai ana tātou i enei kēmu whakahirahira i tēnei whakataitai tino whakahirahira i etahi wā kaputa te ao wanga tōmua tonu i te kēmu no reira kia whakatau pai taua āhuatanga e whai piro e nei tima e rua tōmua tonu i tēnei kēmu. We know on these big stages and these big games at a national tournament, sometimes you can have a few nerves, a few little anxieties earlier in the game, so it is important for both these teams to try and find the scoreboard, settle themselves down a little bit as we see a lovely play from the baseline. Makapaipito nā New Plymouth, engari I reira. E kai ārai ko te nama, te kauma toru tērā. Number 13 for Carmel, getting up with the defensive rebound, mere key. Winning it back for her team. Te tohipo, te kuru whiwhi toru me te kōkiri. Lovely dummy of the 3 there. Goes for the drive, can't quite get it to stick. Wins it back again. That was number 6 for New Plymouth Girls, Jamie Ramage with a lovely bit of play there. Te kuru whiwhi toru mai te taha matau. Number 8, Cassia Bailey Nowell putting it up. The transition play now from New Plymouth, so quick on the switch. Ononga pai tērā kei Wainganui I te nama whitu me te nama waru. Number 7, Lily Farman, and number 8, Leighton Essera linking up nicely. But it will be Carmel ball. Kuru whiwhi toru. Kua taka ngāwari noa mai te taha maui. Too easy from the left hand side. Buckets early on here from the Carmel team. That looks like it was number 6. Ella Drake. Whakawaro he te iwi, kua whiwhi hau ngā ingoa o e nei te merua. Looks like I'm just getting myself mixed up on the names early on. Kia ngāwari mai e te iwi. I'm just warming up as we now see New Plymouth. E hoki anō ana. Me ngā maka whiwhi. Getting the free throws will be number 7 for New Plymouth, Macy Deeth, heading to the free throw line. Pai tērā nā te nama te kaumā whā. Lovely rebound in there from number 14, Geordie Sands. But nā wai atu I te nama te kaumā toru, that is Ruby Railton for Carmel College. Such a physical presence in and underneath the basket.
As we now look to get underway once more. Carmel. Te maka pare, the lob over the top. Pai rawa atu tera mai te nama waru, so slick from number 8, Leighton Esera. Te kuruwhiwhi toru. Tino tata. Engari kua ki te tātou e taua āhuatanga mai te nuinga o ngā tima i tēnei wiki. Tino whakapono ana rātou ki o rātou pūkenga. Tino rata pai ana rātou ki ngā kuru mai tā wāhi. We've seen that from a lot of the teams this week. As is often the case with Rangatahi, they back their skills, happy to put those shots up from range, and more often than not, they're getting them to drop. Te kuru peke. Kia matara e te iwi ki te nama ono o Carmel College. No doubt that'll be far from the last time we say the name of Ella Drake. Looking to come in with some serious intent. Putting shots up from all over the court. Ia tātou ki tēnei tētai tāpui kei te haere mai te pai o Carmel College. So there will be a substitution from the Carmel bench. Tērā pēr ko te nama te kaumātahi tērā. Looks like it will be number 11. Zahara Roberts coming into the game. Tibbets, I should say, Zahara Tibbets. Me tētahi tāpui mai te pai o New Plymouth Girls, and from the New Plymouth Girls side, te nama te kaumārua Leilani Rova. Tērā pēr he kuruwhiwhi toru. Looked at the three, opts not to go for it. And now, Kea Carmela no. Carmel. Te maka pare. That's been number 3, Imogen O'Rourke. Putting some great balls up over the top. Can't quite get it to drop, but now New Plymouth the opportunity to find a response. Lovely drive. Goes out to the right hand side. Te kuru whiwhi toru. Lovely worked play there. Coming in across the face of the hoop and sending it out to the sniper out on the right. Can't quite get it to drop. Engari ko te ahua nei he hara no. Kia Carmel no reira he maka pai taha. Ka timata mai tēnei taha tapa. Getting away from this near side. Lovely work there. Defensive pressure from number 12, Leilani Rova. Engari kore. He wero tērā mā tēnei tima mai a Taranaki me pēhea rātou. E whakatū, e whakapōturi te mahi tūrapa o te nama te kaumātoru o Carmel, Ruby Railton. We're seeing early on, going to be a serious challenge for these girls from Taranaki to slow down that rebounding threat of Ruby Railton on the Carmel side. Really imposing herself on this game early on, as we see te maka pare anō kia te nama te kaumārua. Hata tākaro ana. Tino tau te āhuatanga o tā rātou mahi tēnei wā. Nice and settled. Not looking to rush it. Using all of that shot clock. Te kuru whiwhi toru. Tata ki te mutunga. Real close to the buzzer there. Can't quite get it to go. Noreta Carmel. Once more on the drive. Looks for the ball through the middle. Great defensive positioning there. Mai te nama Iwa. For Annie Gaylard. Takwaroha for Matilda Bublitz tērā. Just getting herself in the way. Te tāhai hoki. Me te kuru whakau. Tino koi tērā nā te nama te kaumātahi Leah Dallinger. Heads up play there, gets the steal, runs it away down the other end. Te tāhai anō. Me te hara hoki. Te mahi ārai o nei kōtiro mai a Taranaki. E whakaapa ana I te taumātanga kei rungi I tēnei tima o Carmel. This defensive pressure getting stacked up by the New Plymouth girls on the Carmel side. Well and truly here to play.
ko mātahi. Carmel looking to work it up through number 11, Zahara Tibbetts. Get the shot away, can't get it to drop again. Very nice, New Plymouth here. Ki te whakanui toru I taua apita with a chance to extend that lead. Working it out to that right hand side, centering it again. Ahua ohorere. Koreo I ki te kuruwhiwhi toru mai I taua taha matau. A little bit surprised we didn't see the three go up earlier from that right hand side. And a really good shooting position was number 4, Ruby Reesby. Now we see it going from deep. Was number 11, Te Kaumatahi Lea Dallinger. Hakoa I he te kuru kei rātou tonu te pōro. Katimata mai taua pai taha tā wāhi. We're getting away from that far side. Waka pai taha kia New Plymouth. Me te hara hoki te kuru whiwhi toru after the fact, so it won't count, but a lovely little 3 practice there. Engari koera tētai āhua tanga tino pai o te mahi whakaeke o tēnei tima mai taranaki tino tau. Kaore rātau I te horo, kei te tākoro rātau ki tō rātau ake piti. Lovely to see from this New Plymouth side. They're not rushing their offense at the moment, playing at their own speed, playing at their own rhythm. Yet to find too many buckets from it. Engari kore kore ka whiwhi rātau I etai piru aku nei. No doubt they'll be seeing some points on the board soon as we see another lovely drive. Mai te kaumātahi Zahara Tibbetts. Putting some serious pressure on him at the moment. Engari te hara. No reira ngā maka whiwhi kia te nama waru. It will be free throws for Leighton Esera. Lovely drive there, getting it underneath the hoop and drawing the foul. Nine 8. Te mea tuarua. Tātou ki tāna Ia Carmel. Hoki anō ana. On the comeback. Te ranga he kuru kei te haere mai taua taha matau. Might see a shot from that right hand side. To work it back into the middle. Te kuru peke. Wai rawa atu tērā mai te nama te kaumā toru. O wai atu. Ia Ruby Railton. Kaore anō ia kia haere ki te pai. Yet to even take any time on the bench. She is playing a crucial role early on. We see the kuru whiwhi toru mai taua maha matau. Tonu ana New Plymouth ki o rātou pū. Sticking to their guns, this New Plymouth side looking to go from range. Conversely, as we get back up the other end, Carmel rata pai ana ki ngā kōkiri. Ngana ana ki te kuru I taua kōro mai raro I te tukohu, loving to drive it. Get that ball in and underneath the hoop. See how these two play styles are going to balance each other out. As that one she goes a little bit long. Ahua ka harawa tērā mai te nama te kaumā toru Ruby Railton. Once again, good opportunity for threes here. Just looking to work it around. Te kuru whiwhi toru, just as I say it. Ko te āhua nei etahi wā ki te whakarongo nei ka rangatira rangatahi. Sometimes feels like these rangatahi have got a direct line into me. I ask for the threes, I get them. Engari Naya nei. Carmel. Mai hekonai toi ana kei te wā te kuru. Just 3 seconds left on the shot clock. Can they get it up? They do. Engari kaore tērā I taka once more. Not quite able to get it to drop. Ahua pōturi haere. Te rere o ngā peru I tēnei wā. Both teams just struggling to find the points. We had a fast flow of buckets early on in the quarter. Ngari kua mahi pai ngā whakaeke ngā e rua. Kare anō kia tino whai pāki. They're still doing well with their offensive plays, just yet to really find the bucket. 9-8.
Plymouth. Te maka pare pare te kuru whakau. Taua honunga no. That connection once more for New Plymouth, so strong. Getting that ball up and over ia tātou ki tani te wāhiki. Mai te pai o Carmel College. No surprises there, seeing the timeout called by head coach Chris Vaughan for Carmel College. Nō reira kua timata pai e nei tima e rua. E rā honanga. Pai ana mai ngā taha e rua, engari kaore anō e nei rangatahi kia tino whai piro. Mai a rātou mahi pai. We've seen a good start from both teams, plenty of good connections across the court. Not heaps of points coming for either side. Engari kaore e kore i a rātou e whakamahana ana. Ka piki ake taua āhuatanga, no doubt, as they start to get warmed up. This is just the first game of the day. As they start to get their eye in, we'll start to see a few more points going in. Tātou ki tāna i ngā kaiwa wao e rua. Whakatere ana i ngā tīma, as we see both referees going over, just trying to give the teams a little bit of a hurry up. Kaore rātou i te horo. Ka tū tonu rātou tai noa ki te hekuna whakamutunga. Neither of them in much of a hurry. They will use as much of this time as possible. E mahi āhua ua tērā mā ngā kaiwa wao i etahi wā. A little bit difficult for the referees sometimes to get the teams back onto the court. Engari me mihi atu ki a rātou katoa te tima. Tino whakahirahira o tēnei whakataitai mei kore ake rātou e kore tēnei kaupai tū. I etahi wā ka ua tātou ki a rātou. Engari ko rātou te tūakapa o tō tātou nei hākina kina. And a massive thank you to all of our referees this week. We do love to give them sticks sometimes, but if it wasn't for all of their amazing work, this kaupapa would just not be able to go ahead. So a massive thank you to all of our incredible volunteers in grey. As you see, Carmel coming out with some fire. Te tūrapa pai rawa atu mai te nama fitu. Lovely rebound there from number 7, Lily Farman. This offensive pressure, so good from the Carmel College side. Kuru whiwhi toru, neti noa mai te taha MΑORI. Leilani Rover mai taua taha. Me te mea nei he ngāwari noa taua mahi ki aia, making it look easy. Tātou e whakatata ana ki te mutunga o tēnei hauwha tuatahi as we draw near to the end of this first quarter. Tātou paku whakata ana ko ngā kaiwa wao e rua. E hui ana kei Wainganui as we see just a quick break here while the referees confer in the middle. Engari e te iwi he wā pai tēnei kia whakamaumahara i a koutou katoa. E hara tēnei i te kēmu ko tahi o te rā nei. Tino kore nei tōna whā ki te kaumārua ngā kēmu i a rā kei whakaata MΑORI. Kia hīkaka rā e te iwi. This is far from the only game we have available for you here today. 4 to 12 games available live every single day this week through to Saturday on Whakaata MAORI. Get excited, get ready. So much fantastic basketball coming your way here in Palmerston North. Mehe mea, I ko nei koe nau mai hara mai ki te whare nei. Koi nei te wahi, te wiki nei te iwi. And if you're in Palmy, get in quick. This is the place to be here, Fly Palmy Arena. As we see ngā makawhiti mai at te nama te kau. Couple free throws here for number 10. Danielle Te Whata. Te tuku, Te Paka puts it up and drops it. Koira te whakamutunga o tēnei hauwha tuatahi. O ngā wahine mai a Taranaki e tō ana mā te rima. We have the New Plymouth girls up by 5. Engari kua tino tata te hauwha tuatahi. O reira e te iwi. Te tae e koe te whakapai māwai e tō i tēnei wā. Such a close first quarter. Still too early to call who's going to take this one as we go into the quarter break.
Kare kore ka whakatena engari e tahi whakatika mai I ngā kaiako e rua. There'll be some encouraging chats, but some perhaps observations from both of the coaches. Both teams coming out with plenty of offensive intent. Not heaps of fruit for all of their labour in the first quarter. Just 31 points coming in across the board. Engari e mohi o pai ana tātou katoa. Tino mō rea e nei tima e rua mihe mea ka taia e rātou te whai I a rātou piti. We know how good these teams can be if they can find their rhythm. Nō reira kaore e kore mihe mea ka taia e nei kaiako te whakahihiko I o rātou I o raua ake tima. Ka tino hikaka ngā hau whākei te haere. If these coaches can get their teams up for it, if these girls can start to get their Ryan, be in for some quarters of very exciting basketball. Engari me mihi anō ki ngā kaiawhina katoa o tēnei kaupapa aira. He tino whakahirahira ngā kaiwa wao aira. He tino whakahirahira ngā kai tākaro aira. He tino whakahirahira ngā kai whakapāho I etahi wā. Engari ko ngā tāngata katoa, ngā tāngata pairo atu kua tai mai hei tautoko I a tātou rangatahi e kore te puna o ngā mihi e mimiti ki a rātou. And a massive thank you to all of our volunteers who have come. Not only to our referees, not only to our players, not only to our commentators, I do say humbly, but to everyone who has showed up to support our rangatahi this week. Our thanks goes out to all of them, giving our rangatahi the opportunity to play at the highest level, to pursue their sport. Koira te whainga, koira te kaupapa e te iwi. Ia tātou e hoki mai anō ana as we get back into it. Good hype from the Carmel side. E rite ana rātou, they are ready to go. Ka timata New Plymouth ki te maupōro. Ko te āhua nei. Looks like it will be New Plymouth girls ball. Mai tēnei tahatata. Te whakapai taha hei timata I tēnei haupātua rua. Te kuru whiwhi toru mai te timatanga neti noa he tio kei rotu I ona ia auraki. Why not just start us off with a 3? Ice in her veins from that right hand side. E nei rangatahi iko nei rātou ki te tākaro. They are here to play. New Plymouth now. He ngana ana ki te whakanui tonu I taua aputa, looking to even further extend that lead. I say go back out to that right hand side. Number 7. He nama Fitsu Maia Taranaki. Macy D. If she's feeling it, she's feeling it. Get her the ball. Kuru Beckett. Ahua roa rawa engari te tūrapa pai anō. Lovely rebounding work from New Plymouth there. Getting so strong on that offensive end. Kuru whiwhi toru. Mehe mea ka taia e koe, ka taia e au te pai ake. Te whakautu mai a Carmel. Anything you can do, I can do better, says the number 3, Imogen O'Rourke. Engari, tino tau tērā mai te nama te kaumātahi o New Plymouth ko Leia Dallinger tērā. Whakatauana I tōna tima, just settling her team down with a nice 2 there. Drove into the zone, took the step back, put up the jump shot and drained it. Te tāhai anō, te maka pare pare, the lob over the top, te kuru whakau, engari, te taia ia te whai te neti. Lovely steal there, long ball over the top to Leilani Rover, couldn't quite get it to drop it now. Carmel with an opportunity to capitalise on an error there. Te kuru whiwhi toru. Ko wai e nei rangatahi. Who are these rangatahi draining it from all 4 corners of the court at the moment? Me te mea nei he ngāwari noa tēnei mahi. Tōna te koro. Āhua kore take a hau me he mea ka whakatauri te koe. Ia hau ki e nei rangatahi, making me look a little bit useless.
For those of you at home who have tried to shoot those threes in high pressure moments, you will know it is far harder than what these rangatahi are making it look at the moment. Just on that last one, looks like it was number 7 for Carmel College, Lily Farman. Engari, koira te tohu o tētai tima tino pai. Te rerekētanga o ngā tima pai ki ngā tima tino pai. Aira, kei reira ngā whetū, engari ka pēhea te pūmanawa kei ngā pai. The difference between the good teams and the great teams here this week. You have your star players, you have your main roles, but it's how much talent you can bring off the bench, and these girls from Carmel bringing it across the board at the moment. Ia tātou ki tana I tētai makapai pito. Kei Carmel anō. Will be yet another baseline restart for Carmel. Te maka pare, looking for the lob over the top. Lovely tāhai tērā nā te namawaru. Te kōkiri, te kuru whaka sino tata. So close to the bookends there was number 8, Cassia Bailey Noel. Couldn't quite get it to go. Te kuru whiwhitoru. Sino tata. E rongo ana e nei rangatahi te wairua. They are feeling it now. These rangatahi. 9-8. Ata haere just slowing things down. Looking away to that right hand side. Nari te tāhai nā te nama ono Ella Drake. Fantastic steal there. Once more New Plymouth driving. Te kuru whakau sino tata. Kua ahua ua taua mahi mā ngā tima e rua. Onua tonona I tēnei kēmu. Struggling a bit on both sides with the layups early in the game. Not too many dropping. Plenty of fast breaks, plenty of steals. Yet to see either team really convert them thus far. 9-8. Carmel. Mōkiri ana te tuki te taha maui. Te kuru whiwhi toru. Whakaroa hau he pāki te tērā. Look from my view like that was going to be a bucket. Didn't quite drop in the end. Oira te whakautsu ki taku wiro. There's the answer. Just as I challenged them to work on those layups. Number 5 from New Plymouth girls. Lucia Miller. Straight in there with bucket. E tahi tāpui. Mai te pai o Carmel. So we're going to have a couple subs from the Carmel bench. Te kauma tahi raiwa ko te kauma toru tērā. Number 11, Zahara Tibbets. Number 13, Ruby Railton coming back into this game. I tino kaha rawe e roa I taua hau whātua tahi. Kaore kore ka pērā no iko nei. So strong in this first quarter with both of those players. No doubt we'll be seeing plenty more of the same as they are re-injected into this contest. Nai maka pai pitu anō. Tohipo te kuru whiwhitoru just dummying the 3 and driving in. Te nama whitu mai a New Plymouth. Number 7, Macy Deeth. Te kuru whiwhitoru. Me taku aroha kia koutou katoa. E mā takitaki mai ana mehe mea ka he takapakahua o ētahi o ēnei ingoa. Whakatika mai te iwi, and my apologies to anyone watching along. If my pronunciation of some of these names goes astray, please do correct me. 9-8. Te makapai pito. Mai a Carmel. Taua āputa te kau ngā piru I tēnei wā. Me pēhea rātau e whai tētai whakautu ki tēnei wero te kuru whiwhi toru. Tino tata engari ka pā I te tapa noa. Just comes off the rim there. Almost so close was the steal. It was 11 on 11. Zahara Tibbets almost snatching it from Leah Dallinger, but lovely work from the New Plymouth player in the end. Gets the bucket. Me ngā makawhiwhi ki te pūtsu and the free throws to boot.
that ball, just take a little journey there. Pāna i ngā kōkuna e whao te tapa, engari taka. Ahua rora wei taua wā, engari te tūrapa pai. Maia, New Plymouth, how sharp was that rebounding from New Plymouth? The ball back on the inside as well. Engari kua tāhai tia e kāmu. Tairi 9-8. Rawe taua maka just splitting the gap. Lovely ball there from Leia Dallinger through to her number 6, Takwaruha. From Zahara Tibbets through to her number 6, Ella Drake. Earns the free throws as well. Te kaha o ngā hononga kei Wainganui e nei rangatahi engari koera te ahua tango e nei tima. Ia rei te mea he kai tākro noa rātau he hoa hoki. Kua tipu e nei kai tākro ki o rātau taha. E haere ana ki te kuratahi, e haere ana ki ngā akomangatahi. O reira ko aua hononga ka tūkaha I e nei wā taumaha. As we've seen from all of these rangatahi, they're not just teammates, they are good friends. They've grown up together. They go to the same schools, sit in the same classes. So in these pressured moments, in these big games, it is those connections, that understanding that shines through. And on both sides, that chemistry really on display. Te rapea he kuru kei te haere kau he tohipa noa te kōkiri anō. Thought there was going to be a 3 there, opts to drive in. Sends it out to that left-hand side. Ahua teitei rawa no reira kea Kamali 9-8. A little bit high on the long pass there, so it will be Kaiwa ball from this near-hand side. Engari te rapea he raru ai ki Kaiwa Wau. Kaiwa Wau just pulling her back a little bit. Not letting her get too far up the court. Not surprising there, trying to get as much territory as possible for her team. Engari 9-8 ka tito no mai I tēnei taha tapa. Me te hara hoki, little bit physical there from number 12 at New Plymouth. Gives away the foul. Nō reira he makapaitaha no. Kia tūpato tēnei tima mai a Taranaki. Kua ki te tātou I etai tima e ahua whakararu ana ki te toko maha o ngā hara. We've seen some teams this week just getting a bit of foul trouble, letting that foul count get up. Can start to cost them later in these games, later in the quarters. Perhaps just a little thing to be aware of for the girls from New Plymouth as they get away. The steal, te kuru whakau mai taua taha maui. Lovely layup there from the left-hand side. Number 5, Lucia Miller. Reira he makapai pitua no. So it will be another baseline start for New Plymouth. Nante Komarua Mana e Timata from number 12, Leilani Rover. Ahata Pākaro no ana, just taking their time. Tūrapa pai tērā nā wai atu ia te nama te kaumātoru engari te tāhai. Nā te nama te kaumārua tino koi tērā. Maya Leilani Rover. Looked like Ruby Railton had got up to make the rebound there. But so sharp was Leilani Rover, just nabbing that one underneath the basket. New Plymouth e toa ana mate te kaumārua. New Plymouth now up by 12 as we see te kaiako o Kamu e tautohi ana ki tētahi o ngā Kaiwa Wau. The Kamu coach there, Chris Vaughan, just sharing his thoughts with our referee team. Kei waho I te pouaka nei, just outside the box here, I can see Francis Douglas e toa ana mā te tahi noiho. Just 1 point in it between them and Hill Mawson, 32-31 as we're near the end of the second quarter. What a fantastic contest that is turning out to be on the main court. Timothy Nui 9-8, so we're looking to get back underway. E toru ngā miniti me te hawhe. E toi ana I tēnei hauwha tuatahi.
3.5 minutes to go here in this first quarter. New Plymouth mate te kaumārua. Engari kua tino tata tēnei kēmu katoa no rere kare kore. Ka whakapono tonu a ka mō ka tae e rātou te whai tētai whakautu I mua. I te hauruatanga, we've seen such a close first few phases of play. First quarter and a half really. So no doubt this Carmel side will still have plenty of belief they can find a response before the half-time break. Once again, looking to work it up. Engari kua he ngā kaiarai o New Plymouth. Anō, another foul there from the New Plymouth side. Can't see the foul counter aira e whā. Ngā hara kia New Plymouth I tēnei hau whā. 4 fouls to New Plymouth. Creeping dangerously close to that 5 count. Te kuru whiwhi toru. Sino tata, that one went about halfway in and then decided it didn't want to go. Te kuru whiwhi toru anō mai tā wāhi rawa atu. Te pai mita kei muri te pai whiwhi toru, about a metre back from the 3-point line on that occasion. Why waste the time dribbling forwards when you can just shoot it, as we see yet another mai te te kaumārua o New Plymouth. Ahua whakapaitai kuru tēnei nai, and a bit of a shooting competition at the moment. Both of these teams feeding off each other, as we see te Namawaru or New Plymouth. Kasia, Bailey, Nowell, Ariana ki te taha for a well-deserved rest. Kuru whiwhi toru mai te taha mau I neti noa. E tū. Zahara Tibbets. Making it look so simple from the left-hand side. Papu anō kei te haere mai te pai. For Carmel, looks like it will be number 9 for Carmel. Annie Gaylard checked it into this match just 2 minutes ago in the first half. Kuru whiwhi toru mai te taha matau. Ahua poto I taua wā no rere naina hea heinga. Pā Carmel ki te whakaiti tonu I tēnei aputa. Opportunity here for Carmel to eat even further into this New Plymouth lead. Lovely tūrapa there, straight onto the field. The court, I should say. Oh, we're Tokiri field. Straight onto the court is number 9. Annie Gaylard, and straight into making an impact. Engari he makapaitaha, 9-8. Kia New Plymouth, sideline throw in. And it's back underway. Engari he hara no. Nā te nama te kaumātahi o Carmel. Zahara Tibbets there, just getting into foul trouble. Te ahua nei e toru. Ngā hara kia Carmel I nai nei tēnei hau whā. Carmel foul count now up to 3. Ahua Rorawa there, Kupeke a little bit long on the jump shot. Now another opportunity for Carmel. Iwa ngā piro no iho te rereketanga I tēnei wā, just 9 points the gap. Definitely something Carmel can overcome before the break if they just start to get those plays together. E hai ki te kaiwa wao. I pāti a taua pōro e te nama te kau. Danielle Te Whata. Referee just saying Danielle Te Whata got a touch on that one, so will be Carmel ball when we come back after the quarter. Sorry, after the timeout. Ngā tima e rua e huihu ana ki o rātou ake pai. Kua āhua ua tonu mā e nei rangatahi ki te whai te neti. Kua mahi pai rātou I rātou I whakawhitiana mai te ārai ki te whakaeke. Engari ko e rā mahi whakamutu ngā kaore anō kia tino taka. Mā ngā wahine katoa, they've been so strong on transition, both of these teams, turning defense into attack. Yet to see either side really capitalize on all those opportunities. Nō reira, mehe mea ka taia
E tahi o enei rangatahi ki te whai. I taua āhuatanga kia matara e te iwi. If some of these girls can start to find that rhythm, watch out, we are going to see some points going in. Kia kamu. Yanga kaiwa wawe hui ana ki te taha. Just a quick hui between the referees and the sideline. Perhaps a problem with the shot clock here. Enari ka tae e tata te kite kei te tope o a koutou mata. Just at the top of your screens there. E toru ngā hara kia Kamo. E whā kia New Plymouth. 3 fouls to Kamo, 4 to New Plymouth as the jump shot goes in. Mai te nama te kaumātoru. Lovely work there from number 13. And then immediately followed up te tūrapa. Maia Imogen O'Rourke, the heads up play. Carmel go bang bang. Looked at the Kuriwhiwhi toru. Kōwhiri I te maka. Shows the pass. The up and under can't get it to go. Tūrapa paia no nā wai atu I a te nama te kaumātoru. Who else but Ruby Railton? A force to be reckoned with underneath the hoop and the Kuriwhiwhi toru. Why not just do it all? Carmel I Naianei e toru ngā piro noiho te āputa. Just 3 points the difference. They have come out firing after this timeout. Did say it, it wasn't going to take much. Engari te Kuriwhiwhi toru. O nawhi tērā e ki ana. A te nama. Te kaumārua. That's enough, says number 12 from New Plymouth, Leilani Rover. Puts the full stop on that phase of play from Carmel and the foul. Just when things are starting to get up a bit out of hand, she stands up and puts her team ahead once more. Kuru. Hara. Drive, shot and foul there. Lovely work from number 7 Macy Deeth. Ka haere tō tika ki te pai makawhiwhi straight to the free throw line. Engari kua rawe tērā. Mai ngā wahine o New Plymouth. Lovely work there from the New Plymouth girls just to slow that down. Carmel. Some fantastic work there, sparked by a couple key players. Number 13, Ruby Railton, and number 3, Imogen O'Rourke, just looking to get their team back into this one. Massive credit as well to number 11, Zahara Tibbetts. Starting to force their hands. Te Kuriwhiwhi toru mai te taha maui. Neti noa. 3 from that left-hand side, nothing but net. Koira te whakamutinga o te haurua tuatahi kua hikaka tu kua tata hoki. Enei tima e rua iko nei ki te whawhai. Both teams here to play. It ends New Plymouth girls up 5 at the half. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah.
This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Baileys finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now. E te ti e te tā e hoa mānau mai hoki mai anō ki te papi oia ki tēnei te haurua tuarua o tō tātou nei kēmu. Kia ora everyone and welcome back to the second half of our fixture here. Ko ngā wahine mai a taranaki e toana mā te rima ki a Carmel College. The girls from New Plymouth up by 5 over Carmel, 39-34 after a close and exciting first phase. E paku whakamōhio te kēmu kei waho i tēnei pauaka. Hillmorton High School e tōhana mā te tahi ki runga i a Francis Douglas. Just a quick update on the game going on just outside the box here. Hillmorton High up by 1 point, 43-42 over Francis Douglas. E wā pai tērā kia whakamaimahara i a koutou. He maha ngā kēmu kei tēnei wiki whā ki te kaumārua ngā kēmu i a rā kei Whakaata Māori 4 to 12 games live each and every day here on Whakaata Māori. Nō reira, kia hīkaka rā i te iwi mā te maha me te pai o ngā poitūkohu kei te haere. So many fantastic basketball matchups still to come. Ia tātou ki te ana i ngā kaiwa wao. E hoki ana ki te kōti. Kāre kore ko ngā tima e rua e mauria mai e tai hīkaka ki tēnei. Hau rua tuarua mea ki, no doubt bringing plenty of energy to this second half, and we hear it there from the Carmel side. Rite ana rātou ki te tākaro, they are ready to go. I 9-8, New Plymouth timata nōna mai tēnei tahatata. Tākarona mai te maui ki te matau, playing from left to right in this half. Te kuru whiwhi toru. Hey, timata i te haurua. Looking to get the half off with the 3 straight off the bat. Te nama waru mai a New Plymouth. That was number 8 for this New Plymouth side. Matilda Bublitz. Reira, he kuru tautuku anō ki a Carmel.
Ia heinga ki te whakaisi taua aputa ki tētahi pā ki te noa. Opportunity to get that gap down to just one basket here. Number 13. Te nama te kau mā toru Ruby Railton step up to the line. Nails the first. Nails the second, e rua mai te rua, 2 from 2. Fantastic shooting there. Kua rau e ngā rangata I katoa I tēnei wiki mai I te pai makawhiwhi. E hara tērā I te ngāwari ki te whakatau ia koe anō, ia koe tuana ki taua pai. Many of you watching at home will be well aware of just how hard it is to settle yourself down and keep that composure from the free throw line, but all of our rangatahi this week showing some serious experience from the charity stripe as we see te hara kei raro I te tūkohu, te kōkiri mai te nama waru. Lovely drive there by number 8, Cassia Bailey Nowell, draws the foul as well. The Takaroana, te tāhai tino tata tērā mai te number waru Leighton e sera, almost getting the steal there. Lovely rebounding, te kaha hoki o ēnei wahine mai a New Plymouth. Serious physicality on display from this New Plymouth girls team as it does get out to the lefty shooter. Puts the bomb up, can't quite get it to go. Te makaparepare, ki taua tahama tau ahua kaharawa I taua wā. A little bit strong on the lob there, can't quite reel it in. Number 7, Macy D. Carmel. Te makapoto, short pass, goes left. Fakes the 3. Back into the centre. Kuru whiwhi toru tino tata e ngāhua. Engari ahua roa rawa, a little bit long on that one. Now New Plymouth back on the drive. Te kuru whakau. Te kuru whakaua no me te tahi, and once these New Plymouth girls here to play in the second period. Te nama whitu tērā, number 7, ko wai atu Macy Deeth. Kia hea ngā wā ka kōrero tia taua ingoa. How many times am I going to say that name e te iwi? She is here, there and everywhere at the moment. Tahamatau sends it out to that right hand side. The drive, the layup, a little bit long. 9-8 New Plymouth. Piling on the pressure, can't quite get it to go. Tūnapa pai tērā mai te nama iwa. Lovely rebounds there from number 9, Annie Gaylard. Nine 8 Carmel. Whakamai pai ana I era Makatere ngā Makapoto, making good use of those quick short passes. Getting the bucket as well. Toru noa, toru te aputa, still 3 in it. E te hara kia wai. It will be Carmel ball. Mai te maka paipito. That foul counter for New Plymouth. Once again starting to creep up. Carmel. Kōkiri ana. Te kuru whitoru mai tā wahi rawa atu. Hei aha te hikoi, hei aha te pātini tini. Kuru noia, kuru noa. What's the point in dribbling when you can just shoot it? Mai te taha maui te kuru peke. Nama waru tērā mai a Carmel. Lovely jump shot there from the Carmel number 8. We have seen Leighton Esera throughout the first couple of quarters really putting her mark on this game and continuing. Taua aputa ko tahi noa I tēnei wā, now just one in it. Te kuru whiwhi toru.
She is feeling it now, is Esera. Te tūrapa taua poro. Hure haere ana I te tapa engari Kari Taka doing a little loop there of the rim. Doesn't want to go in, and such a quick fast break finished off from the number te kaumatahi o New Plymouth, Leah Dellinger. Me te hara hoki. New Plymouth. Pau tore ana, just striking at the moment. Te ahunei he tāpui. Kei te haere mai te pai. Or New Plymouth looks like we'll have a substitution from the New Plymouth bench. Te nama te kaumā whātera, Geordie Sands coming into the game. Takoroa he hara tera kia Kāmu. My apologies, foul there for Kāmu. Reira, the number fitu tera, number 7, Lily Farman on the free throw line. Pai ngā mea e rua. Tino tau tonu mai this charity stripe. E ngā kupu rongonui o Ryan. The famous words of Ryan Doubledom. Me te tahi. Ko wai atu ko te nama waru. Kasia Bailey Nowell and once. And we are all tied up. Kua ori te tātou I te kēmu kei Wainganui Francis Douglas Rato ko Hilmorton. A deadlock here on centre court. What a game I've got going on outside my window, but no time to look up. An enthralling fixture here between Carmel and New Plymouth. Ko tahi piro noa te aputa. Kia arotahi mai e te iwi. Can't help but be zeroed in on this contest. E ono ngā hara I naia nei kia Carmel. Looks like 6 on the foul counter there for Carmel. Be interesting to see how that plays into their strategy. Ia tātou e kite ana tētai pakuhui. Kei te taha, quick chat on the sideline. Both teams taking the opportunity. Kōrero ana hui ana. He aha ngā mea pai, he aha ngā mea ahua kino ake. He aha ngā mea kia whakatika ina. What things do we need to fix? What have been the good things? What have been the rough parts? Just discussing their strategy here. E ona ngā minutes toi ana I tēnei hau whātua toru. Still 6 minutes to go in this third quarter. So much game time as we see that scoreboard just corrected there. Whātekau mā rima ki te whātekau mā rua. Massive difference. 3 whole points e te iwi. Still so close. And 4 fouls to Carmel. Going from a nail biter to a nail biter. No matter which way you look at it, this one is going to be close. Te kuru whiwhi toru. Bank shot! MāORI noa mai te tope o te pai whiwhi toru te nama te kaumatahi tera mai a Carmel. Number 11, Zahara Tibbetts. Easy as you like. Banks it in from top of the 3-point line. Te whakautu pai tera mai te nama te kaumatahi. Good response there from New Plymouth driving up. Leah Dellinger getting up with the layup. Kuru whiwhi toru anō. Looking for another banker. Me te mea nei he kaimahi oha e nei rangatahi mai a Carmel. Playing like accountants, these girls from Carmel, all too familiar with the bank at the moment. Te kuru peke e te iwi. Whātekau mā whitu ki te whātekau mā whitu. We are locked up here, 47 apiece in the third quarter. Carmel on fire at the moment. Kuru whiwhi toru. Tino tata tērā mai te taha matau. Engari e hāhenga I naia nei mā Carmel ki te whai te painga. Now an opportunity for Carmel to find the lead here. Been down for so much of this game. Te kuru whiwhi toru. Tino tata. Ngā kuru e rere mai ana I ngā taha e rua. Coming in from both sides at the moment. Just shoot it honestly at this point.
We know what we want to see. Te tohi but dummies, it does go for it in the end. The 3. Tino tata au e taukiri e te iwi. Te ngaho hoki o tēnei kēmu I tēnei wā. This contest turning into an absolute spectacle. Both teams going at it. Ia tātou kitana I te wā hiki. Locked up 47 apiece. The game outside my window 52 apiece. Koi nei te āhuatanga o tēnei whakataitai. That is the way this tournament is going at the moment. Every single matchup an absolute nail biter. Nō reira, e te iwi kaua e tā wāhi I a koutou mata. Mehe mea kei te noho koe ki tō wāhi mahi. Mehe mea kei te noho koe ki tō kāinga koi nei te wāhi e te iwi. If you're sitting there at work on your break, perhaps even at your desk, if you're sitting at home at the moment, this is the place to be for Kata Māori, bringing you all the action from Palmerston North. Probably get in trouble if I'm encouraging people to slack off at work. E te iwi, you didn't hear me say it. Engari, mehe mea kei te pirangi, kei a koe te kōwhiringa, that is your decision. Ko ngā tima e rua, e hui hui ana, ngā kai oku e rua, whakatena tenana I a rātau kai tākoro. Kaore e kore ko te whakaro nui I tēnei wā, kia maia. Te āhuatanga o tēnei kēmu, mehe mea, ka āhua pōturi haere koe, o te toru te kau hekona noa, ka tere, ngaro I a koe tau painga. The way this game is going, if you slack off even for 30 seconds, that any advantage that you've got is going to go away so quickly. Both teams on an absolute knife edge at the moment. Ia tātou ki tāna I ngā whakawā e hui hui ana ki te taha. Referees just having another chat on the sideline, perhaps yet more scoreboard issues here. Engari koera te āhuatanga o ngā kai whakahaere, ka tau tohe tohe rātau mā ia piro. The way that managers have been so far this week, they will fight for each and every point. New Plymouth, kua rite rātau. New Plymouth are ready to go. As we see both managers come back onto the court. And the Kaiwa Wild telling the teams to go to their respective benches. In the meantime, Kei waho I te pauaka taua kēmu. That game between Hill Mawson and Francis Douglas still going on outside my window. It is Hill Mawson now with the possession. They're going to drive up the court. Kotuki taua tahamatau. They've sent it out to that right hand side. Te kōkiri, te whakawhiti, te kurupeke, te pākete. Lovely work there from the boys in green. Every time a gap opens up, it is closed. Ko ki te ahau I etahi hingareti tino pai tēnei wiki. I've seen some seriously good jerseys over the course of this week, but I've got to give credit where credit's due. Carmel College, the white and blue. Taia ana looking fly in the white and blue singlets. And New Plymouth. E rata pai ana hau ki era tai. Pango te mā me te whiro, the red, black and white of this New Plymouth Girls team. Plenty of credit to whoever designed these jerseys. Look good, play good, as the saying goes. Ia tātou ki te ana I ngā kai tākoro tīmata no ana. Te karanga he haerenga. Looks like we've got a travel call there on number 7 for New Plymouth, Macy Deeth. Reira he āheinga I naia nei mā Carmel. Ki te whai I tētai painga. Opportunity for Carmel to find a lead. Engari KR, New Plymouth. Back with New Plymouth. This back and forth tussle continues. E makapai taha. Ka whakawhisia no ki Wainganui. Switching it back to the middle again. Pulls up. Finds her player. Te rapea he kuruwhiwhi toru kei te haere. Not quite able to nail that one. No rere naia nei. Carmel. Tino tere ki te whakawhiti. Te mahi ārai ki te mahi whakaeke. So quick to turn defense into attack here.
whana tērā, no reira keia Kāmu tonu. Kick called there, ball just coming off the foot, so it will be New Plymouth ball. I apologise. Once again, confusing myself. Engari, mehe mea kua mātaki tahi koe I etahi o aku kēmui tēnei wiki. E hara tērā I te ua. If you have watched some of my other games this week, it is not hard to confuse me E te iwi. Te kuru whiwhi toru. Ua poto I taua wā, a little bit short on the 3 attempt there. E tai tāpui mai te pai o New Plymouth. Couple substitutions coming in. Te Pīrori hooky, love the little roll out there from the number 9. Tilda Bublitz, sneaky play, engari, te Makaroa gets there, pulls it in, kuru whaka, e rua ngā piro ki a Kāmu. So sharp there, rebound, long ball, layup, too easy. Te tāhai anō. We've got a 3-on-1, can they work it? Fantastic work from New Plymouth there, getting back to defend. Straight back up the other end. Kei te ngengi haere ahau mai te nā te mātakitaki noa. I'm getting tired just watching this e te iwi hectic style of play. Taha ki te taha. Pākete ki te pākete, side to side, basket to basket. These girls leaving it all on the court at the moment. Kiriana driving through the middle, Te Kuru Peke. Thought there might have been a hand in there. Engari ka tākaro tonu. Number 13 there for Kāmu. Just sharing her thoughts with the referee there was number 13, Ruby Railton. Nothing doing. Tātou ki tāna I tētai wā hiki anō as we see yet another timeout. And outside my window, Hillmorton High have opened up a 6-point lead. Ono te kau ki te rima te kau mā whā. Engari, ono ngā minutes I toia nei tēnei hau whā tua whā. Nō reire tāwai tonu ana tātou. I te Mutsunga so far from the end still. 6 minutes to go. The way that game has been played, no doubt Francis Douglas are going to find a way to fight their way back into this one. As both teams just taking time, taking stock of what they've been seeing. Kaiwa wau e rua. Haere ana ki te paitaha, both referees. Oh, we're taukiri e ki te hahau e te iwi. Going to the sideline, giving the teams the hurry up. E rua ngā piro te rereketanga, just 2 points the difference. Ka tingata mai te paipiko. New Plymouth. New Plymouth will get us underway from the baseline. Te tāhai, te pārai me ki the rejection. Number 13, Ruby Railton e ki ana koi nei taku kōti e hoa, says this is my court. Slams it down. New Plymouth looking to get back on the attack, but once more Kāmu shut it out. Te kuru whiwhi toru. Mai te peke anō. Ko wai atu I te nama. Rua mai a Kāmu College. Who else but number 2 for Kāmu? Eden Drake. Straight to the bank on that one. Te kōkiri, te kuru, te hara. Kāmu College now starting to pile it on. The drive, the shot, the foul. E rua ngā kurukau tuku kei a te nama ono. Ko wai atu Ella Drake.
Kei te ahi ia I tēnei wā. She is on fire at the moment. Te kuru tuarua. Drains it. E ono ngā piro te rereketangi naina I a tātou ki tēnei tētai tāpui mai te pai o New Plymouth ko te nama te kaumā whā. Geordie Sands e haere ana ki te pai te nama iwa e uru mai ana Matilda Bublitz coming into the game. He hara anō no reira. E rima ko te ahua nei ngā hara mai a Kāmali tēnei hau whā. Tokoroha e whā ngā hara. 4 fouls from Carmel. It is 5. Scoreboard operators just trying to mess with me. To be fair, I'm getting myself tongue twisted, giving myself enough issues as is. 5 fouls mai a Kāmali tēnei hau whā no reira. Te rapea kia tūpado rātou. Ki taua āhuatanga, perhaps just something to be careful of. Don't want to start to give away too many free points. Body on the line, tinana ki te raina mai te nama te kaumatahi o Carmel. Zahara Tibbetts getting down and diving for that one. Te kaha me te MΑORI nei rangatahi nei wā. So physical at the moment, these girls well and truly here for the fight. Rima ngā piro te rerekētanga I a tātou. E uru ana ki te minutes I whakamutunga as we get into the final minute here. 5 points the difference, 6 points the difference outside my window. Kuru, whiwhi, toru, neti, noa. Ngā ringa ahi o Carmel College. Hands on fire for Carmel College at the moment. Drains it. Looks like that was number 2, Eden Drake once more. Ella Drake. Eden Drake. Oh, where I'm getting the sisters mixed up. Te taia e ia. Te he I naia nei. She is not able to miss. Good first free throw there from Cassia Bailey Noel. And good on the second. So good thus far, mai te pai kuri tautaku. Whakakawana Yana Kōwhiringa just weighing up her options, goes through the middle and draws the foul as well. E ono ngā piro te rerekētanga I naia nei, 6 points the difference now. Rutekau ngā hekona e toi ana I tēnei hau whā tuatahi. 20 seconds to go in the first quarter. 7.3 up on the shot clock. Resets to 14. I need to have a word with these shot clock operators, making me look like a fool at the moment. Ngari Naya tells her mate where to go. Will we see Te Kuru Whiwhi Toru? No, we see the drive, the up and under, Te Kuru Whakau. Te Tūrapa. Lovely rebound. One. Can't get it away. Looks like there's a half a second left on the clock. Can they get the Hail Mary shot away? Heaves it. Ngana pai engari koira te whakamutinga o tēnei hau whā tua toru ko Carmel e toa ana mā te ono rima te kau mā ono ki te rima te kau o New Plymouth girls. Carmel in the quarter up by 6, 56-50 over New Plymouth. Kua tino tata, kua tino hikaka taua hau whā. Tino tata tonu tēnei kēmu, no reira tētaia e koe te whakapai māwai tēnei kēmu e toa. Still so long to go, still such a close game. You just can't guess who's going to take this one out. Similarly, outside my window, Hill Morton High, ono te kau mā rima ki te ono te kau
Ona te kaumawhitu I tēnei wā, Hill Morton 67-60 over Francis Douglas 2 minutes to go in that game. Engari nā tima e rua, e hui hui ana. Kaore kore e rongo ana I te taumahatanga o tēnei kēmu. No doubt starting to feel the pressure a little bit as we near to the end of this one. Engari koinei te āhuatanga o ēnei kēmu, tatake ki te mutungo o te wiki, ka piki tonu te taumahatanga. That is the way it goes with these games. The closer we get to the end of the week, the more and more pressure there is. Engari ēnei rangatahi, e tū kaha ana ki te ātāmira nui. These rangatahi standing up on the big stage. Almost like the pressure doesn't exist. I can feel it here. I'm not even courtside. And it feels pressured. Good thing I'm just the commentator and not on the court. Yeah, tātou tatari ana mā ngā tima e rua. Just waiting on the two teams here. Ko ngā kaiwa wā, e haere ana. Ki ngā pai e rua hei whakatere. E ngā tima just heading to the benches to give the teams a little bit of a hurry up. Aira, kua tangi te wihara is the whistle. Tangi hia te wihara au we. Kia tika taku wete reo mehe mea kei te mātaki taki mai taku kaiako. Tōku kaiako au we taukiri e matua e whaia kia ngāwari mai. Gotta make sure I get my grammar right. Too many mistakes, just in case my teachers are watching. Please go easy on me. Ka timata no. Mai te makapaitaha. Get underway once more from the left-hand side. Te tāhai mai te timatanga. Steal from the get-go. Engari te pārai nā te nama te kau. Mā toru e tū. Getting up for that one was number 13 Ruby Railton. Dominant underneath the basket. Me te pāke te hoki. And the basket 58-50. Once more New Plymouth. Hoki ana ki tā rātou rautaki, settling things down, going out to the right there. Kuru whiwhi toru mai te nama whetu. Macy Deeth. Me hia ngā wā ka whai ia I te neti. How many times is she going to find those in this final quarter? On absolute fire thus far. And back on the ball almost immediately. Me te hara hoki. Draws the foul right when Carmel starts to find their rhythm. New Plymouth girls say, no, not today. Me ti noa mai te nama te kaumātahi. Leah Dallinger. Tukuna ki tau wa tahama tau. Te kōkiri, te kuru, te hara. Mahi pai tērā nā te nama ono. Number 6, Ella Drake, doing a great job there, driving in towards the hoop and drawing the foul. Tatai te mea tuatahi, close on the first one.
missing the high five there as well. Number te ko mātoru Ruby Railton getting in there to support her. The air five, as I like to call it. Netsi noa I te mea tuarua, nothing but net on the second. Rima te ko mā iwa te rima te ko mā rima, 59-55. Me te hara Hano kia New Plymouth. Turu whiwhi toru. Ahua kaharawa. Engari te tūrapa. Lovely rebounding work there from number 5, Lucia Miller. Kea kāmal tonu, mai tērā tahata wāhi, e rua ngā piro noiho te aputai tēnei wā, just 2 points in it as Carmel Kidderson away from that far hand side, finding number 13, Ruby Railton underneath the hoop. Doing well there to retain possession. Haven't they been putting so much physical pressure up in and around the basket? Lovely jumper there, Railton. Back to the hoop, quick spin, gets it up and over. Nāianei New Plymouth e hoki anō ki taua taha mai wi. Me te hara, kāore o te tino mohi o heha tērā I karanga ai. Not quite sure why that was called. Karanga tia ai me ki. Kāore te nama iwa o New Plymouth, Matilda Bublitz e paku whakai ana ki tērā. Te tuku. Tino Tata so close there. Number 8 for Carmel College. Leighton is set up, backing herself from beyond the 3-point line. Putting it up. Te pārai nā te nama ono. Number 6, Ella Drake. Dominant rejection there. Tiro Arohaina tērā mahi e te pai. Didn't the bench love that one? As we see in the back of screen, the man himself, Tony Tae, te kai kapo whakahua, cameraman walking around getting the good shots. What an absolute pleasure to see him on our screens. Te tuku, te pākete, the shot and the basket. Nails them both. Reira e rima ngā piro te rereketangi nāianei just outside my window. It is going to be Hill Morton up now by 7 over Francis Douglas. Only 6 seconds to go. What a battle we have seen out there. But the boys from Hill Morton getting it done. Nāianei. Carmel. Whakatitiana ki taua taha maui. Me te hara hoki ko te tūmana ko nei he mea moruti noa tērā. Hopefully just a minor injury there for number 13. Railton. How good has she been over the course of this game? And 8, te makapai taha mai te tahatai wāhi. We've got the ball in from the far side. It'll be Railton to take it. Sends it back to Toibo to Kurifitoru. Jammies the 3, puts it to the right hand side, does put it up. Neti Noa. Ko Waiatu, Ruby Railton.
Te mahi ārai, te mahi whakaeke, ka taia e ia ngā mea katoa. She can do it all at the moment. Defense, offense, rebound, shooting. New Plymouth need to watch out as we see te kuru whiwhi toru mai te nama whitu. Ka taia e koe, ka taia e o te pai e ake. Oh, where I'm losing my words here. Threes going in all over the place. Anything you can do, I can do better. It's 9-8, New Plymouth. Ka timata mai te taha MΑORI taku aroha. Pōkiri ana. Mahi pai tērā nā te namatahi. Oira tētai ahuatanga o te mahi ārai o tēnei tima mai e kāmu. Kaha ki te taumaha e ngā kai whakaeke. Plenty of pressure on the attack from this Kāmu defense. Winning the foul. Ko wai atu ko te nama waru. Who else but number 8, Kasia Bailey Nowell. Pai te mea tuatahi. Pai te mea tuarua e whāngā piro noiho te rereke tangi 9-8, just 4 points the difference. Ka timata no Kia Carmel will get back underway with Carmel in position. Looks for the ball up the middle, can't find it. Then Makaparepare, the lob over the top, finds the player underneath the basket. Then Namarima Mai, New Plymouth, Lucia Miller. E te hara hoki kei raro I te tūkohu. Lovely work there underneath the hoop, drawing the foul. Carmel, just when they started to look like they were getting comfortable, New Plymouth straight back in it. Shifts it back to the centre. Te maka roa rawa atu ki taua taha MΑORI. The long ball over the top to that left hand side from the hands of number 7, AC Deeth. New Plymouth. Hatatākroana, whakatawana I tāhuatanga o ēnei mahi, just slowing things down, driving to the basket. We are all square here. E te iwi e rima ngā miniti e toiana. We are in for a barnstormer of a finish. Te kuru whiwhi toru mai, te taha matau. Te nama ono anō. Number 6, Ella Drake, once again looking for that 3. Too close to call. Carmel Inaine, hoki anō ana. Back up the court. Looked at the 3, dummied it, drove. Looked to get it up. Ko te āhua nei he hara aira. Kare te pai o New Plymouth. E paku whakai ana ki taua karanga engari. E rua ngā makawhiwhi kia New Plymouth. It will be 2 free throws for New Plymouth. Whāngā minutes I me te hawhi e toi ana kei te wāti. 4.5 minutes left on the clock.
Mai te mea tuatahi. Ella Drake, just like the rapper, she is hotline blinging at the moment. Mai te pai maka whiwhi. Plymouth kōkiri ana. Te tuku ki te taha matau, te kuru whiwhi toru tino tata. Engari te tūrapa me te hara e tū te nama waru Kasia Bailey Nowell. She is up for it. Engari e rima ngā hara kei ia tima i tēnei wā. E mea tino mō rere tērā mā ngā kaiakoe rua. No doubt both coaches are a little bit worried about the fact that the foul count on both sides is up now to 5. 4 minutes to go, nothing in it. Every single point so crucial. Ia te karanga e rere ana mai te taha. We can hear the call going up from the sideline. Defense, defense. Jumper ball over the top, puts it up. Tino tata engari ka taka ki te taha o New Plymouth. It will come down on the New Plymouth side. Now they drive up the court. Te tuku, te pākete. Who else? In transition, but number 8, Kasia Bailey Nowell gets the bucket. 3-point lead now for New Plymouth. Te tūrapa no mai te nama te kaumatoru. Lovely rebounding from number 13, Ruby Railton underneath the basket. She is in the fight at the moment. Starting to perhaps feel the effects of just how physical this game has been. Ko te ahua nei, ka timata no a kāmo mai I te maka paipito. Kai tātou te tino mōhio, ia tātou ki te ana I tētai tāpui mai te pai o kāmo ko te nama toru tērā. Imogen O'Rourke, ne urua no ana ki tēnei kemu kao, ngā maka whiwhi kei aia, looks like it will be free throws. Te tuku. Me te piro. Whetu te kau ki te mono te kau mau. Waru e te iwi 70-68. 3.5 minutes on the clock. Absolute nail biter. Me te haerenga hoki, Kea Carmel and the travel called. It's back with Carmel again. Te pēhea rātau e whakamahi pai tēnei a haenga. How can they use this opportunity? Kuru whiwhi toru. Looking for the bank shot once more. Rebounds as far as Railton, te kuru peke. Whetu te kau ki te whetu te kau, 70-70. Te makaroa ki te nama uno, long ball up to the number 6. Looks back into the centre. Te kuru whiwhitoru mai te taha matau. Neti noa e tū e nei wahine. Hei aha te taumahatanga. These girls making it look like the pressure is absolutely nothing. Number 3, who else but Imogen O'Rourke. And too easy there. Te whakautsu mai a te nama te kaumatahi. Leah Dallinger then with the response. Just 1 point in it. 2 minutes to play. Kuru whiwhi toru mai te peke te nama te kaumatahi. Zahara Tibbets from range.
E nei rangatahi e rata waianaki e nei kuru roa rawa atu. These girls loving the long shots at the moment. Kamu mā te whā. Great steal there, great layup. Number 8, the number Warua no Kasia Bailey Nowell. As we hear a timeout called. Mai te pai or New Plymouth. New Plymouth calling the time. Ahua pohehe ana tātou I tēnei wā. Not too sure what's happening. Ia tētai tāpu I tatari ana kei te taha o New Plymouth to see a sub. Just waiting on the sideline for the New Plymouth team. Ko te ahua nei, ko te nama Iwatera. Looks like it might be Annie Gaylard getting ready to come back into this game. Tahi miniti, rua te kaumatahi ngā he kona e toi ana. Minute 21 to go. E rima ngā hara kei te taha o New Plymouth. E ono ngā hara kei te taha o Carmel. That foul count 6 to 5. 6 from Carmel, 5 from New Plymouth. Minutes to go. How's that going to play into this game? Me te hara hoki ngā maka whiwhi kia Carmel College. Mahi pai tera nā te nama iwa. Lovely work there from number 9 for Carmel. That's Annie Gaylard. Just drawing the foul, my apologies. That was Matilda Bublitz on for New Plymouth. Nails the first. Straight to the bank. He toru ngā piro te rereketanga I nāia nei mihi mea katai e te whaitinesi I tēnei wā. Nui ake I te kotahi pā ke te pā. Ki te. Slightly long, still just one bucket in it. In fact, no. Looks like it was a false start, so she'll get to have another go. Can't quite get it to go on the second time of asking. Looked like she was going to go for the Kuru Mitoru there. Opts for the pass. Keia Kamu. E te iwi titiro ki te pai o e nei rangatahi tino hikakana. Look at that Kamu bench. They are up for it. E wāhiki. Ko karangatia e te pai. Oh, New Plymouth. The New Plymouth bench calling for a timeout here. Ko tahi te minutes here toiana. Just 1 minute to go. Ngā tima e rua e hui ana kei o rātou ake taha. Ngā kaiako e tuku ana I ngā whakatena, ngā whakaaro whakamutunga ki o rātou tima. A last huddle, last encouragement here for these two coaches. 1 minute to go. 2 points, 3 points in it. Who is going to get it? Carmel. Mahi ana ki taua taha matau. Te tāhai. Kore kau. He karanga mai te kaiwa. Wow, no call from the ref on that one. Let's play on. New Plymouth, Martin number 1 through number 8. Looking to work it up. Engari I naia nei ngā maka whiwhi. Now the free throw is called. 30 seconds to go. Opportunity now for New Plymouth to close up again.
E rua ngā makawhiwhi. Pai te mea tuarua he wāhiki anō, yet another timeout called from the sideline. Tima e rua, e hui hui anō ana, ko tahi te pero e toi ana, just 1 point left in that deficit. Ia tātou ki tāna I ngā tima e rua mai a rua mata, rātou ko Rangiora. The boys from rua mata and Rangiora have arrived at courtside. Insanely exciting matchup coming up between those two teams after this. Mō reira kau e tā wāhi e te iwi, do not go far from your screens. Plenty of basketball entertainment coming up here in Palmerston North. Engari me mihi atu kia whakaata Māori anō tōna whā ki te kaumārua ngā kēmu ia rā kei whakaata Māori 4 to 12 games live each and every day through to Saturday on Whakaata Māori. Koi nei te wahi e te iwi, this is the place to be. Mehe mea kei te mahi koe kei tō kainga mātakitaki mai. If you're at home, if you're at work, on break, if you're at your desk, maybe have a cheeky screen up on the side. Whakaata Māori bringing you all of the action. Ka timata no mai tēnei tahatata. Engari te mahi pai tērā nā New Plymouth. Lovely work from New Plymouth there, getting the steal. Ka timata anō kei a rātou, ko tahi te pero. E tauwehe ana I nei tima I nāianei, just 1 point separating these teams. 25 seconds to go. Kuru whiwhi toru kau. Switched it back in, te kuru peke, te pākete. He wāhiki anō. And yet another timeout. These teams taking plenty of time to chat on the side. Te kou mawhanga he kona e toi ana. Turning into a bit of a coach's game here. Engari nā te tata o tēnei kēmu e hua nei tēnei āhuatanga because of how close this game has been and continues to be. No doubt the coaches looking to use all the time that they have allotted to them. Kore kore, ko te whakatena nui kia hīkaka, kia tau. No doubt trying to get their players energized, but also trying to settle them down in these big moments. A little bit of time left on the clock, late in the week, fourth quarter, close game. It can be a little bit easy to get ahead of yourself sometimes, so crucial for both these teams. Ki te whakatau I rātou anō, kia hu tonu ki te rautaki, kua tukuna, kia rātou. Hold firm to the strategies that they're being given, keep settled. Keep believing as we near the end of this one. Te karanga āra e rere mai ana I te pai o New Plymouth. The defense chant coming up from the New Plymouth side. As we get back underway. Lovely work, fires it into the middle. Railton, te tūrapa. Te haerenga. And a travel call from the referee. Titiro ki te pai o New Plymouth. Look at the New Plymouth bench. Me te hara hoki. New Plymouth are starting to close this one out. Tērā pēr.
Āhua poto rawa te wā mā Kāmu ki te whai tētai whakautu. Might be not enough time for Kāmu to find an answer here. Free throws now, opportunity to extend that lead. Te mea tuatahi. MāORI noa, hei aha te taumahatanga e te iwi. Number 8 stands up. What is pressure? Like it is just any old game. Drains 1, drains 2. Tino tau mai te pai makawhiwhi. Te whiu roa rawa no reira ko te āhua nei ko ngā wahine mai a New Plymouth. It looks like the girls from New Plymouth are going to get it done. E mihi kauwana ki a rātou kua ki te tātou I tētahi kēmu tino tata tino hīkaka hoki. We've seen a close and exciting encounter here between these two teams. Engari me mihi atu ki a Kāmu hoki. I mauri a mai e rātou te whawhai brought the fight well and truly to this contest. But in the end, it is New Plymouth who take it out by 80 points to 77. Engari kaua e tā wāhi e te iwi. Do not go far. We'll be back shortly with an exciting contest between the Kurakopa Māori o Ruamata and the Rangiora. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's saluting when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what
their building is doing away from just the physical structure. They're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
E te ti e te tā e hoa mā nau mai hoki mai anō ki te papi oia ki tēnei kēmu. Hei kakarau atu kei Wainganui I ngā tāne mai te kura kaupapa Māori o Ruamatā. Rātau ko ngā tāne o Rangiora e hoa mā. Welcome back to Palmerston North to what proves to be an exciting matchup between the lads from te kura kaupapa Māori o Ruamatā and Rangiora. My name is Toby, I'll be your commentator here today as we hear the taonga puoro e whakatangi hia ana. Kei muri I te kamera, the taonga puoro are being played behind our screen. We've got fantastic support, good crowd starting together for what will be an exciting matchup. The Rangiora High School tino kaha tō rātou tima, such a strong lineup. Number 2, Oscar Tate. Number 3, Finley Newman. Number 5, Cooper Stewart. Number 6, Fletcher Jenkins. 7, Hunter Waghorn. 8, Taina Heatherall. 11, Finn Chatterton. 13, Toby Gutzel. Kia matara e te iwi ki te nama te kou mā whā, Jake Holmes. Keep an eye on him. What a start. Number 24, Juno Cervantes. 33, Quelly Mills. Te kaiako matua. Head coach Sam Watkins. Kaiako Suarua. Assistant coach Nate Hyde. Me te kaiwhakahaere Anna Burke. Ki te taha o te kura kaupa Māori o Ruamatā. Te nama whā, te kohu Moana Palmer. Te nama rima Takirau Hohipa Hiha. Te nama 6, te nama ono. No we. Whatu kura whakaurangi te nama whetu. Tama hau Palmer. Te nama Waru Benji Holst. Te nama Iwa Taipua whakaurangi. Te nama te kau Jackson Bell. Te nama te kau Mātahi Haukura Lloyd. Te nama te kau Mārua Jeremiah Rarawa. Te nama te kau Mātoru Matiu Taura Phillips. Te kau mā whā Tūhaia McLeod. Te kau Rua te kau Mātahi Tamai Hohepa Hiha. Ko te kaiako matua te Kereti Rautangata. Kaiako tuarua Preston Tatana. Kai whakahaere Moana Pakaurangi. E rare ona hau ki aku nama. E hara tērā I te rereke te iwi, as you know. I always tend to struggle with my numbers a bit, so back to normal programming. As we see Rangiora Timata pai tērā nā te kura kaupa Māori o Ruamatā. Lovely start from Ruamatā, getting up, taking that defensive rebound in 9A. Te nama waru, number 8, Benji Holst. Whakahaere ana I ona hoa, just ordering his mates around at the moment. Mokiri mai te tama wei, te kuru beke mai te nama waru tērā ko te ahua nei. Kau ko te nama kore. Don't see that number on my list here, in fact, but it was the number 0 for Ruamatā. Lovely work early on. Engari te kuru whiwhi toru mai a Rangiora straight up with the 3. The lads from Canterbury putting it down. Te tāhai anō. Rangiora once more with the steal. Me te pāke te hoki and the basket. Timatanga pai tērā mai ngā rangatahi o Rangiora engari. Ruamatā e rapu ana I tētai whakautu. Ruamatā looking for a response here. Great save on the far sideline. Engari keia Rangiora Inaia me te hara hoki. Lovely work there on the transition. From number te kau mātahi, number 11, Finn Chatterton. Timata mai te makapaipito. Get underway with the baseline throw. Ke tuku ki te taha, MΑORI sends out that left hand side into the hands of number 5, Cooper Stewart. With Holmes. E rapu ana I taua kuru whitoru looking for that 3, can't quite get it to drop. Reira kia Ruamatā Inaia ia te taonga puoro e whakatangi hia ana as we hear the taonga puoro once more getting a good workout here. Taki waruha I te iwi I hara hau te tohunga o aua momo taonga. Reira kaore o te tino mōhio. Ko te hia momo taonga tērā. My apologies e te iwi for those of you watching at home. I myself are far from an expert when it comes to taonga puoro. Not too sure exactly what we've got on display. He mea he tohunga kei ngā comments whakatika mai engari te kuru whiwhi toru mai te nama waru Benji Holst. Unholsters the gun and puts it up.
Me te whakautu pai tērā nā Rangiora. Good response there from Rangiora. These teams going bang for bang at the moment. Te tuku. Tino tata engari te turapa pai tērā nā te Ramarua. Lovely rebound in there from Oscar Tate. As now Rangiora looks to get it back up the other end. Te kuru whiwhi toru mai tā wāhi rawa atu. Jackson, Jake Holmes, taku aroha. Happy to put that one up. Matai, kōkirana ki taua taha matau, driving up that left-hand side, engari he hara. Kei roto I taua mahi rā, little foul in that play. Looks like the number 0, Ferguson Bell, perhaps, from what I can tell from his jersey. Aria I tēnei raupapatanga. Can't see him in this list here. Taku aroha e te iwi. Ai nei Rangiora. Tūrapa anō nā te Namarua Oscar Tate. Tino kaha kei raro I te tūko, who's so strong underneath the hoop thus far. Ari mai pai tērā. Nā te nama iwa, lovely work there from number 9, Taipua Pakaurangi, drawing the free throws. Poto te mea tuatahi, a little bit short on the first one. Drains the second. Yaya e haere ki te pai as he heads to the sideline. Kario te tino mohio ko wai te tāpui. Not quite sure who's been subbed on for him at the moment. Te ahua nei ko te nama te kaumatahi tērā Haukura Lloyd into the game early. Perhaps a little bit of limp there from Pakaurangi. Ko te tumanako nei he mea moru I tinoa tērā. Now Rangiora looking to shift it around. Kōkiri ana, te tuki tērā taha matau, te kuru whiwhi toru. I rere ki te taha maui o the tapa, just flying to the left-hand side of the rim there. Kei arua mata anō. Te kuru whiwhi toru. Me ngā maka whiwhi hoki. Lovely work in transition there from number 11, Finn Chatterton. Draws the foul as well. Koira te ahua tanga ore e nei rangatahi. Tino ratapai ana rātou ki te poitūkohu kaha. Ki te poitūkohu maro me ki. These boys loving their hard physical basketball. No doubt we'll see a few more of those types of challenges in the quarters to come. Number 12, Jeremiah Rarowadera. Te kuru whiwhi toru anō. Benji Holst with the gun in hand at the moment. Engari ko te nama te kaumatahi Haukura Lloyd. Whiwhi te turapa me te kuru whakau. Gets the rebound, puts it up. Me te tāhai hoki. Here, there and everywhere at the moment. Kuru whiwhi toru mai te taha maui. Ia te taonga puoro. E whakatangi hia ana. That taonga puoro is getting a workout at the moment. Sending it out to that right hand side. Kuru whiwhi toru tino poto. We taukiri e. Nai nei Rangiora. Kōkiri ana. Te nama te kau. Mātoru tērā. Driving through was number 13, Toby Gutzel. Te kuru whiwhi toru mai te taha maui ko wai atu ia Oscar Tate. Putting on an Oscar-worthy performance in this first quarter. Te ārai me te whakaeke defense and attack as we see te tāhai
Maya Jackson Holmes. Spin move, puts it up. Chatterton. Engari te turapa no nā Holmes. Another great rebound from Holmes. Can't quite put it in. Now, Ruamata. Whakatau wana I te āhuatanga o tēnei mahi. Just settling things down a little bit. Tōkiri ana. Huri ana. Tuku ana. Pākete ana. Driving, turning, shooting, scoring. Kuru whiwhi toru mai tā wāhi rawa atu. Hei aha te pātini tini mehe mea ka tae e koe te kuru. What's the point in dribbling when you can just put it up from a good metre outside the 3-point line? And 8. Ruamata. Hata whakawāna I a rātou ko whiringa, just weighing up those options. Little bit of three practice there. Neti noa. Mā te nama te kaumatahi. Nothing but net for number 11 Hokura Lloyd after the fact. But good to see he's got his eye in. Ia tātou ki tāne te wāhiki tuatahi o te kēmu nei. First time out of the game. Rangiora e toa ana mā te rima. Te kaumā rima ki te kau. Kei runga ia te kura kaupapa Māori o Ruamata. Rangiora up by 5, 15-10 over Ruamata early on in this first quarter. Engari kua tino tata, kua tino tere. Te timatanga o tēnei kēmu he roa tonu te waia toiana. Te taia e koe. Te whakapai mā wai tēnei kēmu e toa. So quick, so fast, so close. Still too early to call this one. Nai anei, ngā tima e rua. Huihui ana ko ngā kaiwa wāu e rua. E whakatere ana ni I a rātau. E mahi ua tērā I ētahi o te wā. Two referees trying to give the teams the hurry up. We know that can be a little bit tough for them sometimes to get them back out onto the court. Both coaches using every second they can to give some last minute encouragement to their teams. Me te karanga mai ngā kai mā takitaki ngā kai tautoko o Ruamata. And the call going up from the Ruamata sideline. Bringing the hype here into Papaioia. Cervantes onto the court for the first time. I kita au I tētai kēmu ina nahi he tangata sinota pai ana ia ki ngā kuru whiwhi toru we saw in the game yesterday. Rangiora against Te Aroha. He is a player who loves to put up those threes. No doubt we'll be seeing a little more of that shooting from range from him over the course of the next few minutes. Te kuru whiwhi toru mai te taha MΑORI. Lovely work there mai te nama iwa. Taipua Pakaurangi. Couldn't quite get it to drop on that occasion with Cervantes. Just as I say, puts up the three. He tangata mōhiwa hau e te iwi. I know what I'm talking about here. At least some of the time. No maka kua here. A little bit of an issue with that pass there as now Oscar Tate looks to drive it back up. Lovely little crossover there, mate. Namariwa Rima Stewart. Little 1-2 crossover back to Chatterton, driving in. Flicks it out to Cervantes. Te kuru whiwhi toru ngāwari noa mai te taha matau. Too easy from the right hand side for the number 24. Engari te whakautu te re rau atu mai te kura kaupapa Māori o Ruamata. Ruamata so quick to find an answer. That ball over the top just going astray. Looked for a second like he'd been able to keep it in. That was te nama whitu, number 7, Tamahau Palmer. Nothing doing, however.
Te ahua nei, he pakuraru ki te taha. Looks like we're just having a quick problem on the sideline. Kario te tino moyo ia te pūtake. Engari ka tino tā no ina nei. Te kōkiri, te kuru whiwhi toru. Tino tata engari ene rangatahi. Ka toa rata pai ana ki a rātou kuru whiwhi toru I tēnei haupā tuatahi. Loving their threes at the moment. Te wāti kuru. Whakapautia just being wound down at the moment. Back up now to 13 for Ruamata. Lovely little banker ko tahi atu ki te peke nā te nama iwa taipua pakaurangi takuaro hei te iwi. Ahua whiwhi ana takuaro arero inaia nei. Kuru whiwhi toru. Ngā wari noa mai te nama rua Oscar Tate e tū e tama. Kuru whiwhi toru anō. Lovely 3 attempt once more mai te nama ono. Whatukura pakaurangi. Te pakaurangi tuarua. Lovely to see both pakaurangis out on the court together. Cervantes. Last few seconds. Te kuru whiwhi toru. Tino tata engari koera te whakamutunga o tēnei hauwhā tuatahi. Ko ngā tāne mai a rangiora e toa ana mā te rima kei runga ia te kurakaupa Māori o Ruamata. That will do it for the end of this first quarter. Rangiora up by 5 over Ruamata. Tino tata, tino tere tērā hauwhā tuatahi kore kore ka pere anō. Ngā hauwhā kei te haere. Such a fast-paced, close first quarter of basketball. No doubt plenty of the same to come here from Palmerston North. Engari e te iwi e hara tēnei te kēmu noiho. Kei whakaata Māori te rā nei tōna whā ki te kaumārua ngā kēmu ia rā I tēnei wiki tainua ki te rā horoi. E te iwi this far from the only game here in Whakaata Māori this week. 4 to 12 games live and on demand through till Saturday. Nō reira, kaua e tā wāhi I au rorohiko, kaua e tā wāhi I au tiwi. Don't go far from your computers, do not go far from your TVs. So much basketball action here, live and on demand, thanks to Whakaata Māori. Me te kemu, e tūwana kei waho I te pauaka nei. Mags e toa ana mā te waru, kei runga I ngā kōtiro mai. I te tai rāwhiti o Pōneke. Just outside my window here we have Mags up by 27 to 19 over the girls from Wellington East College. Seriously close encounter going on the main court. Ia ngā tima e rua. Hui tonu ana, both teams again using every second as the referees look to get them back underway. Engari me mihi atu ki ngā kaiwa wau katoa kua tai mai ki tēnei kaupapa I te wiki nei. Nei kore ake rātou, e kore tēnei kaupapa e tū. Aira I ētahi wā, ka tuku kohete, ka tuku ka whakatoi mātou tātou ki a rātou. Engari, ko rātou te tua papa o tō tātou nei hā kina kina. And our thanks to all of our amazing referees here this week supporting the kaupapa. We do love to give them sticks sometimes, but if it was not for them, our sport would just not be able to go ahead. So, e kore, e puna o mihi, e mutu, e mimiti ki a rātou.
Ia te pai o rua mata. E waiata nei Nāianei, bring in the song, bring in the chants. Kuru whiwhi toru. Loads up, releases. Āhua roa rawa no reira kea rangiora I Nāianei. I makapai pito. Nāianei. Te tuki tau a Tahamatau sends it out to Cervantes. Looks like he just stepped on the line there. No reira kea rua mata. Te makapai taha hei timata. Tura papai tērā nā te nama te kauma toru. Lovely rebounding there from the rangiora number 13. That was Toby Gutzel getting up for that one. I 9-8, Cervantes. Mahi tahi ana ki a te nama whetū. Lovely interplay there with number 7, Hunter Waghorn. Gets it back to Holmes. Just loses control of it there. MāORI pai tērā nā te nama te kaumārua. Jeremiah Raroa. Lovely defense there on the big man. Giving him absolutely nothing. 9-8. Rua mata. Te tohi po te kuru whakau o te kuru. Whiwhi toru taku aroha. Fakes the 3. Goes to the drive. Puts it across. Puts up the 3. Lovely rebounding. Mai tēnei tima. Oh, Rua mata. Lovely rebounding from the Rua mata team here. Goodness me, they're putting on an absolute show underneath that offensive bucket. Lovely little dummy drives. Number 13. Me te hara hoki. Toby Gutzel. Fantastic work in and around te rohe ku, in and around the key there. Nā te taumahatanga I āpiti hia. E ia taua hara I hua mai ai because of that pressure that he was putting on. Draws the foul. Te hia tērā wete wete reo e tewi. Auwe. Te kuru, te pāke, te kōwai atu I te nama iwa taipua pakaurangi. Putting on a show at the moment is the number 9 from Rotorua. The up and under can't get it to go. No reira kea rua mata no ia heinga. Ki te whakaiti tonu I taua aputa tērā pea. Ki te whai te painga. An opportunity to close that gap. Maybe even find the lead here for rua mata. Te kuru peke. The jump shot can't get it to go. Kei reira hoki a Quelly Mills. Kia whiwhi I te tūrapa. Te pārai. Nā te nama kore. Number 0 from Te Kura Kaupa Māori o Rua Mata gets up with the rejection. And who else but Pakaurangi up the other end. Me te wāhiki mai te pai o Rangiora. No surprises there. Rangiora opting for the timeout. Rua Mata kua whae rātau I tā rātau piti. E rere ana rātau I tēnei wā. They found their rhythm. They are flying at the moment. Ia te kēmu e tū ana kei wahu I tēnei pauaka. Tata tonu ana. Still a close game just outside the box here. Nags up by 10 over Wellington East Girls. Toru te kaumārua ki te rua te kaumārua. Āhua tata ki te hauruatanga I Nāianei as they draw close to the half. Ia te wāti kuru
E tangi ana as we hear the buzzer go. Both teams once more happy to slow things down, take every second available to them. The buzzer goes again. And a long toot this time. E ngana ana ki te whakatere e nei tima e rua, just trying to hurry these boys up. They are in absolutely no hurry at the moment. As we get back underway, te makapaipito. Nā rangiora. He mea no te iti. Te toko iti mea ki o tēnei tima mai o tautahi. Tōna te kaumātahi noiho ngā kai tākoro. Nō reira tērā pēr he wero tērā kia rātau ia tātau e haere tonu ana ki ngā hauwhā whakamutungo o tēnei kēmu. Me pēhea rātau e tūkaha tonu e ngāo tonu aha ko te ngenge. Something perhaps just to keep in mind for this Rangiora team. Slightly smaller squad as we see te kuru whiwhi toru mai te MāORI. Benji Holster, absolute shooter at the moment. But as I was saying, just a slightly smaller team, perhaps as we get further into the later stages of this game, might be interesting to see just how they manage the energy levels as we see te kuru whiwhi toru. Kau he tohupa e kōkiri ana. Mai te tope o te pai whiwhi toru, look for the three, dummied it, went for the drive. I nai anei, te kura kaupa Māori o rua mata. Holst keeps the gun in the pocket this time. Me te hara hoki and the foul for te kura kaupa Māori o rua mata. E toa ana mā te tahi I nai anei. They've been behind for most of these first couple quarters, now up by 1. Ia tātou ki te ana I te nama rima. O Rangiora number 5, Cooper Stewart, e uruana ki tēnei kēmu me te tūrapa. Mai a te kura kaupa Māori o rua mata. Te makaroa. Te kuru whiwhi toru. Te pāke te neti noa Finn Chatterton. Ngā ringa kuru. Me te tāhai hoki nā Jake Holmes. I nai anei kōkiri ana. Me te hara mahi kei ngā taha e rua o te kōti, putting in the work on either end of the court is Holmes at the moment. Makes his way to the charity stripe. Thought the mea tuatahi just a bit short on the first one. Chatterton comes up. A few words of encouragement, a little pat on the bum. Ahua roa te mea tuarua, no reira. Ori te tonu. Still the same score. Is now rua mata. Kuru whiwhi toru. Ko tahi atu ki te peke. Benji Holst me te mea nei he kai tatau like an accountant. He is going straight to the bank at the moment. Racking up the numbers for his team as we see te nama te kaumātoru o Rangiora. Toby Gutzel gets up the other end with a gutsy play and wins the foul for his team. Pai te mea tuatahi. Huri haere ana I te katua o te tapa, engari kaori I taka. Did a little loop of the rim there, didn't go in. Rua mata maintain the 2-point lead. Rawe tērā nā Pakaurangi anō. Lovely work once more from Pakaurangi. Kōkiri ana ki te tūkohu. Driving towards the hoop as now Rangiora look to get it back up the other end. Oscar Tate. Tū kaha ana kei raro I te tūkohu. Force underneath the hoop at the moment.
Kuru whiwhi toru. Te taia e ia te he I tēnei wā. Taipua pakaurangi like he cannot miss at the moment. Engari Inaia nei rangi ora. Te kuru whiwhi toru. Ki te taha maui, tūrapa pai tērā nā, Oscar Tate. Finds Holmes. Lovely turn and the bucket as well. Tuamata. Ata haere ana. Kuru whiwhi toru. Ne te Pākete finds the bucket. Tuamata. Whakanui tonu ana I taua aputa, just extending that lead. The long ball from Holmes ki te taha matau. Tate crosses him up. Back to Chatterton. Pōkiri ana kia Holmes. Kuru whiwhi toru mai tā wahi rawa atu. E te mea nei he MāORI noa taua mahi, making it look so easy as Holmes from the left hand side. Kuru whiwhi toru anō. E nei rangatahi mehe mea ka taia e koe, ka taia e au te pai ake. Anything you can do, I can do better at the moment. Holst. Looking for space. Te tohipa, te kōkiri. Te hara, the dummy, the drive and the foul. Lovely work there from the number 8. Looks like he's picked up a little bit of an injury there. Tumanako nei he mea moruiti noa I a te nama ono o te kura kaupapa Māori o Ruamata. Ne uru ana ki tēnei kemu Inaia nei ko Whatu Kura Pakaurangi. Makes his way into the game. Te kuru beke. Lovely jump there. Moru ngā piro te rerekētanga I a tātou e whakatatana ki te hauruatanga. 3 points the gap as we near the half-time break. Rangi ora e rako ana I tētai whakautu. Te tuku ki te taha maui. Send it out to that left-hand side. Caught up a little bit. Looks for Tate. Engari I he. Te honanga I taua wā no reira. Ruamata e a ainga ki te whakanui tonu I taua aputa. The pass just goes astray there. So an opportunity now for Ruamata to extend that gap. Driving up the middle. Te kaha hoki o te nama te kaumātahi Haukura Lloyd showing his strength. Me te wā hiki mai te pai o Rangiora e rongowana rātau I te taumahatanga Inaia nei. Rangiora feeling the pressure as we see the timeout call come from the sideline and the taonga puoro e whakatangihia ana. E ngā kai tautuku o Ruamata, the taonga puoro once more getting a workout from the Ruamata sideline. E rongo wana rātou I te Wairua Inaia nei. They are feeling the spirit now. Te manuti oriori te reo rōreka o taua tāne hoki. Lovely to hear that tāne with the taonga pōro showing off some beautiful vocal range as well. E mihi ana ki aia. As we see once more a shot of Tony Taie, the man in the blue vest. Tētai o ngā kai, kapo whakahua I tēnei wiki. Fantastic photographer, absolute master of his craft. The man from Kiribati. And no doubt he will be there to correct me, now that I have undoubtedly stuffed up my pronunciation. Mō taku he e te iwi. Ka tingata no MāORI. Get back underway. Mai te makapai pito, Rangiora Inaia nei. Kōkiri ana. Hirangi ia I te hara, didn't get it. And now Ruamata on the fast break. Lovely defensive pressure coming up on both ends here. Inaia nei Oscar Tate. E rata pai ana ia ki era Kuru whiwhi toru. He loves those threes. Keeps the gun in the holster this time. So now switch it across. Number 8. Te nama waru tērā Taina Heatherall. Making his first appearance. Heatherall takuaru hai tewi. That 3 just goes awry. No reira kia Ruamata Inaia nei.
Te maka. Ki taua kōpuna matau. Te kōkiri. Sends it back out. Te kuru peke mai te nama kore. Ko tēnei tima mai a rua mata. Kei te ahi I naia nei. E toa ana mā te whetsu. Looked like we had a little atomic bomb go off there on the stream just for a second there. Te iwi taku aroha. Little flashbang. Ia te kemu e tū ana kei waho I tēnei pauwaka. Mags up by 18 over Wellington East Girls College, 45-27 at the halftime break. So we see Tony giving some potentially unwarranted advice to the Ruamata bench. Engari he maka paitaha kia Ruamata. I need to be careful, can't give him too much stick. He's been a fantastic Uber driver so far this week. Don't want to get stranded this afternoon if he watches this one back. E mihi ana ki a koe e hoa. I naia nei, Ruamata. E a heinga ki te whakanui tonu I taua aputa. A chance to even further extend that lead. Ko tahi atu ki te peke straight to the bank. He had a second left on the clock. Fumbled the initial grab. Got up, put his shot away. Netsi. Noa Owe Daukuri e mahi taua taha mātou. Mr. Host, you are on fire. Koira te whakamutingo o tēnei haurua tuatahi, and that ends the first half. Ruamata up by 10 over Rangiora. Engari kaue e tā wahi e te iwi, do not go far. We'll be back with an exciting second half of action soon here from Palmerston North. Ariki ki whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.
te ti e te tāia hoa mā nau mai hoki mai anō ki te papu e oia ki tēnei te haurua tuarua. O tēnei kēmu hi ka arawa atu. Ko ngā tāne mai i te kura kaupa Māori o rua mata e toa ana mātu te kau. Whā te kau mā whitu ki korutu ki te owe. Ki te toru te kau mā whitu o Rangiora. Kia ora everyone, welcome back to what has been an incredibly exciting matchup between the boys from the kura kaupa Māori o rua mata and the lads from Rangiora. Rua mata up by 10, 47-37 at the halftime break. Engari, nā te tata, nā te tino hīkaka o taua haurua tuatahi, e taia e koe te whakapai māwai tēnei kēmu e toa. Just can't really guess at the moment with how close and exciting that first half was. Who's going to take this one out? Ia tātou e rongo ana i ngā kai tautoko o te kura kaupa Māori o rua mata i ko nei rātou. As we hear supporters from Rua Mata letting us know they are here. Nai Rua Mata, mahi ana mai te makapai pito working it out from that baseline throw-in. Āta tākaro ana, āhua tauake ki taua haurua tuatahi, a little more settled than that first half early on. Lovely drive there, mai te nama te kaumarua, good drive from the number 12. Puts it out the back, te kuru whiwhi toru. Mai a taipua pakaurangi e te iwi kia matara ki taua kai tākaro rā. Uia tēnei o matimu whetū o tēnei tiva mai o Rotorua. Keep an eye out for the number 9. One of the stars of this team from Rotorua as we see another one of their key players, Benji Holst. Te kuru whiwhi toru me te tāhai hoki. Manana ki te whakawhiti te mahi ārai ki te whakaeke, looking to turn defense into attack. Driving in and one's mai te nama whitu tamahau Palmer. Timata pai ana i tēnei haurua tuarua i ko nei rātou ki te whawhai. They are here to fight. Te kaumārua ngā piro te aputa i Naianei, now a 12-point lead. Chance to extend that even further, and he does. Neti noa mai I te pai kuru tautuku. Ia hau. Ia hua rarewana ki a kuku as I just struggle with my words there, te iwi. Perhaps the excitement getting the better of me as Rangiora put up the points in Naianei. Holmes. Suda pai tērā. Tōna ake tūkohu, lovely rebounding there. From his own hoop. Ākua haere ki te pai ko te āhua nei. Kau, e tū tonu ana. I thought for a second he'd gone to the sideline. Still in the game was Cervantes. Pūnona ki tēnei kēmu, number 24 for Rangiora, now in the game. Holmes. Mōkiri ana. Almost a steal there from Pakaurangi. Back to Oscar Tate. Te kuru whakau. Āhua kaharawa. That's surprising there. Couldn't quite get it to go. Naianei. Rua mata. Ngā hainga ki te whakanui tonu I taua aputa. Can't find the jump shot. Both teams. Rarewana ki te whai te neti tēnei wā. Just struggling to find the net at the moment. Oscar Tate Naianei te kuru whiwhi toru. Kua pai ngā hononga, kua pai ngā maka I tēnei hau whātua toru. Engari kāre no tētai kia tino whai I tāna kuru. Great connections, great passing on both sides. None of these lads really finding their range as of yet. Koira. Te whakautu ki taku wero. There's the answer to my challenge. Number 12, Jeremiah Raroa. Me te mea nei kei te whakarongo ia kia hau. Just like he's got a direct line into the broadcast. As soon as I ask, he delivers. Me te makaroa. Iarai pai tērā nā te nama te kaumatahi. Lovely defensive work there from Chatterton. Just closing that one down. Pakaurangi te kuru beke up and over the top. Me te wā hiki mai te pai o Rangiora and the timeout from the Rangiora bench.
Rua mata e whaka apa ana I te taumahatanga ki rungi here nei rangatahi mai o tautahi, piling the pressure on these boys at the moment. Ia te kemu, kei waho I tēnei pauaka e haere tonu ana ko ngā wahine mai a Mags e toa ana mā te rua. Ki runga ia te kura o ngā tama wahine o te tai rāwhiti o Pōneke. We see Mags outside my window up by 20 over Wellington East Girls College. Took some creative license there with the whakamauritanga o tō rātou ingoa. I think I did pretty well, but no doubt someone out there will disagree with that. Ia tātou e rongo ana I ngā kai tautoko o Ruamata. Kua tino kaha rātou I tēnei kēmu katoa. They've been so loud, so present throughout the entirety of this game. One of the best sidelines I have seen over the course of this tournament. Ia tātou e uru no ana ki te kēmu as both teams getting back on the court, ready to go. Whetū ngā minutes e toi ana I tēnei hau whātua toru. Still 7 minutes to go in this third period. Angiora. Te kuru whiwhi toru. Te pākete Cervantes, te kai kuru, te kai pū mai taua taha mātou, the shooter from that right hand side. Lovely work there, kei raro I te tūkohu mai te number whitu, lovely work under the hoop there for the number 7 from Ruamata, Tamahau Palmer, me te hara hoki. So we also see substitution from Ruamata. Kaori o te tino mōhio ko wai tērā I tēnei wā. Tai hua ki te ai. Te ai hua nei ko te nama te kaumātoru tērā Matiu Taura Phillips. Now into the game for the boys from Rotorua. As he was falling over backwards there, tried to get the shot up. Engari he he kei ro I taua mahi no reira. Kei a rangi ora I naia nei. Tērā taonga puoro. Whakatangi hia ana e taua kai tautoko. That taonga puoro just getting a workout by that Kurakaupapa Māori o Ruamata supporter. Me taku aroha no kario I te mōhio ko te hia momo taonga tērā. Mea he toku. Taki ana koa whakamohio mai. My apologies again. I am myself far from an expert taonga puoro. If there is someone watching along who is more familiar with what type we have here in Palmy, please let me know as we see lovely work there. Mai te number whitu o Rangiora. Lovely work from number 7, Hunter Waghorn. May have Taonga Puoro on the sideline for Ruamata, but he is certainly tooting his own horn at the moment. Nine. Kei a Ruamata. Ngā makawhiwhi e rua. Couple free throws here for Ruamata. Te taka, koera te mea tuatahi, MāORI noa. Āhua potorawa te mea tuarua. Sira pai tērā nā te nama tonu te kaumātoru. Lovely rebound work there from Quelly Mills. Bit short on the second free throw. Gets it back for his team. Send it down to that right hand corner. Cervantes, he wanted that three. Couldn't get it away. Jackson Holmes. Mahi pai tere whiwhi ana I ngā maka whiwhi anō once again getting up, winning the free throws for his team. Great offensive pressure on display here. Mai te nama te kaumā whā. Kua tū kahai a ki rungi I ngā kaiarai o te Kurakaupapa Māori o Ruamata tainoa ki tēnei wā. He's been so strong up over this Ruamata defense. He te mea tuatahi. Te ahei ngā no. Ai te mea tuarua.
Mata. Neke ana ki Muri. Working it around the back. Te Tohipa, Te Kōkiri, Te Kuru. Te Hara, lovely little drive there. Mai te nama Fitsu o Rua Mata. Fitsu, oh e taukiti e Toby. Tama hau Palmer. Karea no tātou kia kite. I te Palmer tuarua ko te kohu moana tērā. E noho tonu ana ki te pai. Sumana ko nei ka kitea ia I Hakua nei, oh e. Kei te aha ahau ko ngaru ia hau aka kupu. Ma makawhiwhia no I tēnei wā, mai te nama whitu tamahau Palmer. Ko tino tau ia mai te pai makawhiwhi a MāORI noa era e rua. Keeps his composure from the free throw line. So clinical in these first 3 quarters. Nayane Holmes. Thought about the 3, didn't go for it, puts it out to that right hand side. Kōkiri ana, tuku ana, tino tata tērā. Mai ia Rangiora couldn't quite get it to drop on that occasion. Te tāhai, Fitsu kite, Fitsu 7 on 7. And we see the Rangiora boys taking themselves out as well. Engari ko te wairua pai. Nā te nama waru, lovely to see there from Benji Holst. Great sportsmanship. What a steal that was from Tamahau Palmer. Kia tātou e titiru ana ki te pauakati ki tā wāhi. I see the box across the way. The one and only Jackson. Ready to bring the heat on the game coming up from Fly Palmy Arena. Kia hikaka I te iwi. Mā ngā ingoa pera ia Jackson, Greg, Josh, Miles. What a commentary lineup we have coming up for you on the main court. Finals action here from Palmerston North, but as we return to this one, still so much left to play for. Te kaumā whā ngā miniti e toi ana, still 14 minutes playtime. Only 16 points in it, far from over. Mā ngā rangatahi mai a Rangiora. Te Kuru. Hi, te Papa Moody, not quite sure if that was what he was going for, as we see Cervantes on the runaway. The little over the head pass from Mills. Era hononga MāORI noa mā ngā rangatahi o Rangiora. Engari koera te āhuatanga o enei rangatahi ne. E hari te mea he kai tākoro noa rātau he hoa hoki. Kua tipu ake rātau ki o rātau ake taha. Haere ana ki te kuratahi, haere ana ki ngā akumanga tahi. Ko taua māramatanga ko te MāORI o era hononga tētai o ngā tino kaha o enei tima e rua. That's something we've seen from all of the teams this week. They are not just players, they are mates. They've grown up together, go to the same schools, sit in the same classes, and it's the ease and understanding that they have between them that is one of the greatest strengths on display, as we see Rangiora extending that lead out to 18. Kei a rātau te makapaitaha no, he'll get us underway from that left-hand side. Holst finds Pakaurangi. Takoroha I harateri the Holst, that was number 10 for Ruamata. Jackson Bell now in the game. Now Holst working it around Te Kuru Peke. Netsi Noa gets up and over the number 11 from Rangiora. Okay, Rato, Porti and Nayane, the ball well and truly in Rangiora's court, and the defensive pressure. Nama te kou Bell, nama waru Holst. E whaka apa anga I te taumahatanga. Ki e nei kai tākaro no Rangiora, piling the pressure on these boys from Rangiora. Holst. Te kaupare mai no.
with the little intercept as well. Rangiora absolutely camped in their own zone here. Me te pakete kau. Aira he pakete. Kei te aha hau e te iwi. Not sure what I'm doing. That was a basket all day, every day. 22 points the difference. Rangiora starting to have some struggles here, perhaps. Needing to find a way to get those connections flowing once more. E moio paia na tātou. Mea ka taia e rātou te whai i tā rātou piti. Ka taia e rātou timata. Ki te tākuru i tā rātou ake āhuatanga, tino mō rea rātou. We know if they can be allowed to found their rhythm, if they can play the game that they like to play, this Rangiora side so dangerous. All they need is a spark and they will bring a fire. Defensive pressure there. Now looking to drive. Puts up the jump shot. Konga Makawhiwhi gets the free throws. Good opportunity to get some scoreboard pressure. Mā rātou ki te hui. Kōrero ana ki ngā mea kia whakatikaina. And to have a quick chat about what they need to fix here. Drains the first tino tau mai te pai Makawhiwhi. So composed from the free throw line. Te kaumatoru Toby Gutzel. And the commentators curse to boot. E te iwi, taku aroha ke ngā kai mā taki katoa e tautoko ana i a Rangiora. My apologies to everyone out there supporting Rangiora as I put the jinx on them. There as we now see Pakaurangi. Tahaere ana. Taking his time, checking his options, puts the ball across. Can't get that one up and in. Reira. Haira, ko te aroha, ko te aroha. Oh, where? Kei te hahau, ko te āhua nei. He Makawhiwhi anō ki a te kaumātahi o Ruamata. Looks like it will be free throws for the number 11 from Ruamata. Okura Lloyd nails the first. Little long on the second. Good suit upper there. Kuru Whiwhi Toru. Mai te nama Toru. Toru te kau? Taku warohei te iwi. Ke te he katoa. Taku raupapatanga mai. Names list here. Missing just a few ingoa here and there. Try my best to catch the back of the singlet. Figure out who that is. Te taonga Broro. Whakatangi hia tonu ana. Palmer. Now to the left. Kuru Whiwhi Toru. Tino tata. Koi nei te rautaki mai a Rangiora I nei wā. Kuru Whiwhi Toru. Noiho. Just threes from the boys of Rotorua at the moment. 10. 9, 8. That clock winding down. Can he get the shot away? Kia kuru e hoa, kia kuru. And he gets it, ko te āhua nei. Aira drops it in as we get to the end of the quarter there. Koira te whakamutunga he hauwha tino kahatera mai a rangi ia te kura kaupapa Māori o Ruamata. E toa ana mā te rua te kaumātoru I tēnei wā. Whitu te kau ki te whā te kaumāwhitu o Rangiora. Such a strong quarter there from Ruamata, up by 23 points, 70-47 over Rangiora. Engari he roa toru tēnei hauwha I a tātou e kite ana I a Rangiora. E hui ana, e kōrero ana. E whiwhi ana I etahi, whakatena tēnei etahi mātauranga mai I tō rātou kāhu, getting some last minute encouragement words of wisdom from their coach. Plenty of time for them to try and get some good out of this one. So again, look out the window. Mags up by 14 over Wellington East girls on the main court. It's still the final quarter to come. Good quarter there from East. Getting up 18-14, losing both the first two, but coming back in the third.
could be an exciting finish on that match. Engari kia hoki mai ki tēnei kēmu. Come back into this one. I'll focus in e te iwi. Won't let my ADD get in the way. Mihi anō ki ngā kaitou toko katoa o tēnei kaupapa, and our thanks to all of our amazing sponsors of this kaupapa, Celtics, Baileys, Whakaata Māori kia koutou katoa, mei kore ake koutou he kore tēnei kaupapa e tū. If it was not for them and their generous support, this kaupapa would just not be able to go ahead. O reira, e rere tonu wana ngā mihi kia rātou katoa I a rātou tautoko mai o a tātou rangatahi. Aua roa tēnei au whā, a bit of a longer quarter break for these teams. Apollo Projects as well. Oh, where kaua e ware ia Apollo Projects. If you have a project that you need done, Apollo will take it to the moon. And Nativa as well. Oh, we're e te iwi. Kore kau aku pepa I tēnei rā, no reira e ngana ana ahau ki te maumahara I enei mea katoa mai te tope tōku mahunga. He ua, and 2 degrees. As they come up on screen, I will read them out. Don't have my trusty paper with me, so I'm trying to remember off the top of my head, but can't say I have the best memory as we see te whiwhi toru mai te taha maui. E kaori tērā I te tino tata, not the closest attempt we've seen so far today, but lovely bit of intent there from the young man. Gets straight back on D as well. As the karanga once more goes up from the kaitautoko of Ruamata. Pakaurangi puts it out to number 11 Lloyd. Now resets ki te nama te ko Jackson Bell. Ahua kaharawa taua makara, a little bit strong on that pass. I rere ki runga ia Pakaurangi no reira katimata a Rangiora mai te paipiti o Rangiora get us away from the baseline. Lovely little step there. Finds his man. Kauma Toru puts it across to Holmes. Te kuru whiwhi Toru couldn't quite get it to go. Reira ke aro mata anō. Rangiora. Nana ana ki te whakawhiti te mahi ara ki te whakaeke, looking to turn defense into attack. Lovely drive there from Holmes. He is feeling it at the moment. Rua te kaumā, rua taua aputa I naia nei. 22 points the gap as that one goes in from Pakaurangi. Hirangi ana ahau ki te mōhio. E hia ngā piro kua whiwhi ai ia I tēnei kēmu. I'd love to know just how many points he's got in this one. That tally will be starting to soar at the moment as we see Chatterton. Kōkiri ana ki te tūkohu, te kuru whakau. Lovely drive there from the number 11. Straight through te roho kuru, straight through the key, underneath the basket, and finish as well. Kuru whiwhi toru. Tino tata, ia tātou e rongo ana I te pai o Ruamata. Ruamata's pai loving that one as well. It's now the up and under from Rangiora on a bit of a charge at the moment are the boys from the south. Te koro e te iwi. No Tāmaki tūturu a hau no reira kia hau nei ko ngā wāhi katoa kei te tongo o Tāmaki. Koira te tonga. And I'll be honest at the iwi, I am not proud of it, but I am a born and raised Aucklander, so anything south of the Bombays I would deem as south. Please do excuse my ignorance. As now te kurukau Māori o Ruamata. Kuru whiwhi torua no mai te tope. Ka taka mai te Papamuri goes in off the backboard. Once more extending that lead, perhaps getting a little bit comfortable for the boys from Rotorua now. Me
pē here a Rangiora e whakaweru I a rātou. Koira tētai ara pai. That's one of the ways they're going to do it through their man 14, Jake Holmes. Chatterton, back to Holmes. What a run he is on at the moment. Nā ringa o te ahi, hands on fire. Te nama te kaumā whā, me te āwhina. Tōna hoa te kaumā tahi Chatterton with the assisting as well. Kuru whiwhi toru, sino tata. Ngari I he no reira. Kei Rangiora mai te paipito. Rangiora will get us underway from the baseline. He wahiki tērā. Looks like it will be a timeout. So we'll take a quick break. Antima e rua. Kia huihui anō, kia kōrero anō. Ono ngā miniti me te hawhi e toiana I tēnei kēmu. He roa tonu taua wā. Still plenty of time. I myself will take a quick drinks break over this quartet iwi. Back in just 1 second. Ia tātou e tīmata noa nā mai te makapaipito. Rangiora get us back underway from the baseline. Chatterton. Kua rawe ia I tēnei kēmu. How good has he been in this game for Rangiora? Offensive weapon. Serving is a bit of a distributor for the boys. Again, as I say, as an Aucklander from the south. Lovely work from Holmes there. Whiwhiana I ngā kurutautuku. Gets the free throws. We hear the JBL in the background. Koira tētai āhuatanga tino whai o nei rangatahi. E rata whai ana rātou ki a rātou waiata. E rata whai ana rātou ki a rātou tukuoru. They love their waiata. They love their speakers. Some fantastic tune battles we've had over the course of the week. Seems like every man and his dog has a JBL at this tournament, and I feel a bit left out. Mehe mea kei te whakarongo koe, ia JBL. Tautoko mai. Ina nei Rangiora once again will work it from the baseline. Chatterton. Cervantes. Back to Te Nama Tekau Mātoru. Once more with the 13 from Rangiora. Toby Gutzel, lovely interplay with Chatterton there. Can't quite get it to go. So telling us at the area I was watching the game outside, so it might have gone. Engari, Naya nei Keia, te kurukau Mari o Rua Mata, Mahi pai tera nā tangara. Oh my gosh, kei te ahata koroho. Oh, e te iwi. I'm losing my words. The buckets are going in. The defensive plays are strong. It's all happening here. Just need to compose myself with the sheer amount of excitement I'm seeing on my screen. As now Pakaurangi looks to get us started once more. Lovely little up and under there from Tamaho Palmer. Once more Cervantes having just drained that three. Lovely to see him get another go. Mehe mea kei te wera koe. Kei te wera koe. If you're hot, you're hot. Get the ball in his hands, lads.
And they do. Te kuru whiwhi toru tino tata. At the moment, he is not afraid to put it up. Lovely little kuru whakau mai ia. Te nama, te kaumatai ko te ahua nei. O reira, kei arangi ora anō. Engari mahi ārai pai tērā. Nāpa kaurangi. Engari ai ki te kaiwa wao. I pai ai taua pōro no reira. Kei arangi ara. Rangi ora te mau pōro. It will be rangi ora possession from the baseline. Cervantes will get us back underway. Holmes. Neti Noa mai tā wahi rawa atu. So far out, but he banks it. Nothing but net from a good couple metres behind the 3-point line. Kaore kore ka pirangi a Ruamata. I tētai whakautu pēra ia tērā no love. To see a response on the same kind from Ruamata. Me te haratau hoki mai a Whakaurangi. Just having a little practice there after the fact. Banking a 3. Engari ko te ahua nei he wāhiki mai te pai. Anō, looks like another timeout called for from the bench. Toru ngā miniti me te whā te kauma whitu ngā heko nei e toi ana I tēnei kēmu. 3 minutes 47 seconds still to go. Te kau mā ono ngā piro te rerekehetanga I tēnei wā. Kua mahi pai a rangi ora ki te whai etai whakautu ki tēnei tima mai a Ruamata. Rangi ora have done a great job to find some answers to this Ruamata team in the fourth quarter. Getting that lead down to just 16 points. Ia te kēmu e tūtono ana kei waho I tēnei pauaka. The game's still going on outside this box. Mags. E toa ana mā te kau mā whā. Ono te kau mā whitu ki te rima te kau mā toru. Up by 14, 67-53 over Wellington East Girls College. Ia ngā tima e huihui ana. Ngā kaiwa wao e huihui ana ki etahi o ngā kai whakahaere. Tērā pia he pakuraru ki te karaka. Maybe a problem with the clock there as we see the referees having a quick discussion with the organisers here on the side. Engari, kori te tātou ki te timata noa. We are all ready to go again. Ka timata noa mai te paipito. Rangi ora get us away from the baseline. Lovely bit of play there from Ruamata. It's now number 8. Holst. Kōkiri ana. Toipana I te kuru. Dummies the shot. Goes back to his number 10, Inaine Pakaurangi. Little 1-2 step. Driving. Shooting. Scoring. MāORI noa mai te nama iwa. Too easy for Ruamata, number 9 at the moment. E hia ngā wā kua koro tia taua ingoa. How many times have I said that name? Pakaurangi. Ko te aua nei, kaore no ia kia haere I te pai I tēnei kēmu. I'm not quite sure if he's actually had any time at the bench in this game. Playing a full shift alongside other key players like Holst. Te kuru whiwhi toru. Kei ko rā, kei ko nei, kei ngā wahi katoa ia I enei wā. He's here, he's there, he's everywhere at the moment. He's so good, he is also causing me to continue to get myself untied. Inaine Holst. Kōkiri ana. Kuru whiwhi torua no mai te nama kore. Nei kuru e rere mai ana I ngā kōkona e whao te koti tēnei wā. Shots coming in from all four corners of the court at the moment. Ia tātou ki te ana I taua wairua pai anō te whakahoahoa kei Wainganui I enei hoariri. Great sportsmanship, great compassion between these opponents as we see number 10 from Ruamata, the first to get over and help Holmes back to his feet. MāORI noa te mea tuatahi, drains the first.
Me te mea tuarua, tino tau mai I te charity stripe. Jackson Holmes making it look so easy. Kore mohio pai ana e tahi o koutou e mātakitaki mai ana e hara tērā I te mahi ngāwari. For those of you watching along, definitely for myself, that is not an easy thing to do, to step up and drain it from the free throw line. Engari ki ēnei rangatahi, he mahi noa, just light work for these boys. Reira, he makapai pitoa no, will be baseline restart once more. Ko te ahua nei eta I tāpu I kei te haere mai te whai o te kurakaupa Māori o Ruamata. Looks like we have some subs coming off the Ruamata bench. Might be a full team rotation here. Haere kua whakawhiti te katoa. Whole bench on in one move. The young Bucks getting a run here against Rangiora. And straight into their work as well. Te nama whātera, te kohu moana Palmer. Te Palmer tuarua. Taken over from his brother Tamaho. We also see Whatukura Pakaurangi taking over from Taipua. Cervantes mai te taha maui tino tata engari ahua potorawa I taua wā no reira ke aru ana tāno. Ko tahi te miniti e toi ana. Just 1 minute to go. Ruamata looking to finish this one strong. Shot clock winding down. Te kuru whiwhi toru. The lovely little 1-2 step got caught on the way through. Ahua poto te kuru engari kei arangi o rā no. Rima te kaumātahi ngā hekona e toi ana I tēnei kēmu. Still 51 seconds to go. Mā wai te kianga whakamutunga e kōrero. Who's going to have the last say here? And Rangiora look to shift it out to that right hand side. Driving through Cervantes with some handles and some quick footwork. Draws the one free throw as well. Buckets from Cervantes. Toru te kaumawhanga hekona e toi ana. Ka ki te tātou I tētai kuru whiwhi toru anō. Will we see another three go up? We've seen so many in this game. You just would love to see another one to finish it off. Just put it up, lads. Put it up. Opts to drive. Looked to me there like it was going to be Rangiora ball. Will go the way of Ruamata. Te kaumārua ngā hekona e toi ana. Let's see what they can cook up here. 12 seconds to go. Kuru whiwhi toru. Ahua kaha rawa I taua wā. A little bit strong, so it will be Rangiora. Put up the long bomb, son. Finish it on a high. Come on. He will dribble it out. Koira te whakamutungo te kēmu nei ko te kura kaupapa Māori o Ruamata kua toa mate te kaumā waru. Ruamata get up by 18 points over Rangiora. Engari me mihi atu ki ngā tāne mai te tonga. Kua tū kaha. Kua tū māro rātau ahako te wero e tēnei tima mai I Rotorua. And a big mihi to the boys from Rangiora. They have brought the fight. They have brought the intensity despite the strong challenge of this Rotorua side. Engari kaua e tā wāhi e te iwi, koira te whakamutungo o tēnei kōti, engari he kemo no kei te haere, kei te kōti tuatahi. This will be the end of coverage here, but don't go far. Switch over to the main court. Fly Palmy Arena, Westlake against Tauranga coming up here from Palmerston North.
whakaata Māori me MāORI Plus. Okay. Yes. Okay. Yeah. This isn't about long-distance calling, technology, or living overseas. Do I have one more bid? Thank you. We're going to go once. We're going twice. And we are sold to the Kiwi phone bidder from Manchester. It's about Bailey's finding buyers that others can't. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, side by side, with nature, with each other, through research, investment, and practical innovation. Because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the MāORI Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make MāORI Plus your mate and stream now.